Hello everyone. Xin chào tất cả mọi người. How are How are you? you? Today, Today, today today after couple, couple after a couple months, we DuPont have a long drama tour in Vietnam, so we don't have any teaching in Zoom. Today we are back. Welcome everyone. Today we have a Zoom in 5 language. DuPont will speak English, and we have a Vietnamese translation, Russian, Chinese, and Spanish. Okay, we're very happy to see you all. Thank you. Hello, Mr. Locke. Hello. Do you hear me? Yes, I can hear you. Very good. Yes. So, Rachidele, everybody, once again to see here on Zoom. We have just been to Vietnam and, of course, the Russian Sangha and other part of the Sanghas we haven't met. Hopefully, we will meet future also in person. That was very big different than to the Zoom teaching when we meet together, talk together, get experience. It was very wonderful. As long time we didn't have a Zoom program, as Christy said now. So now we to start do something on the Zoom. A lot of people asking what happened with the Monday. Something that a habit with me too. When I'm always thinking Monday, I have the Zoom program with international students. But long time we didn't. Now we start to again. So today, we plan to talk a little bit about the three vows of the Buddhist, Dombasum Tibet call. Actually, the three vows is a very big subject because three vows to different tradition, Nyingmapa, Sajapa, and Gelugpa Kagyu, the four major lineage of the Tibetan Buddhist, has each one has the own book, commentary, explanations about the three vows, the Tibetan which we call the Tomsum. But today we will talk first a little bit about the other two vows and then focus on the Vajrayana vows because the reason was one was in Vietnam. There was some new, like Ngakpas, mantric in Sanskrit it's called, Tibetan called Ngakpa. And so those who want to know a little bit more about detail, the Vajrayana vows and the Vajrayana Samaya. Because of that, so we planned today talk about the general Buddhist, Tibetan Buddhist three vows. Xin gửi lời chào đến đại chúng. Trashidele. Hôm nay chúng ta đã gặp lại trên nền tảng Zoom. Thì đợt vừa rồi như đại chúng đã biết là thầy đã có một cái chuyến thăm Việt Nam, đi đây đi đó, và cho đến tận bây giờ thì thầy đã gặp được rất nhiều những người học trò người Việt. Tuy nhiên là các tăng đoàn khác thì thầy vẫn chưa gặp, chẳng hạn như là tăng đoàn của bên Nga thì vẫn chưa gặp. Nên là thầy rất là hy vọng trong tương lai thì thầy sẽ có thể gặp được những tăng đoàn này. Bởi vì cái việc mà chúng ta gặp ở bên ngoài, chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau thì nó sẽ là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với việc là chúng ta gặp nhau ở trên nền tảng Zoom. Thì lâu rồi, lâu lắm rồi thầy mới trở lại Zoom cùng với chúng ta. Thì thầy có một cái ý định là thầy sẽ trở lại giảng vào mỗi thứ hai, do từ trước nay cũng mấy năm á, thì lúc nào thứ hai cũng sẽ có lớp để thầy giảng, cho nên là thầy cùng với lại các anh chị trong ban tổ chức rất là mong là có thể
quay trở lại để giảng vào mỗi thứ hai như vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tam giới luật hoặc là ba giới luật, ở trong tiếng Tạng gọi là DRUPON. Thì khi mà mình nói về giới luật thì đây là một cái phạm trù vô cùng sâu rộng, và tùy theo mỗi truyền thống, chẳng hạn như là Nyingma, Sakya, Gelug hay là Kagyu, thì chúng ta đều biết đây là 4 trường phái lớn của Phật giáo Tạng truyền. Thì cả 4 trường phái này đều có những giảng luận, có những cái chú giải về ba giới luật này. Thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về ba giới luật, và đặc biệt là thầy sẽ nói nhiều về kim cang mật giới. Do là đợt vừa rồi về Việt Nam thì thầy có thấy một vài bạn, một vài vị gọi là ngắt pa có nghĩa là hành giả mật thừa. Thì thực ra nếu như mà cho dù chúng ta có phải ngắt pa hay không á, thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ về những giới nguyện, phải hiểu rõ về các giới luật, và đặc biệt là nếu là ngắt pa thì càng phải hiểu về kim cương mật giới. Cho nên hôm nay thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về ba giới luật này. So then you see, in order to understand of the three vows of the Tibetan Buddhist, the first thing is everybody know we need to have the great clear motivation. There's always we talk that beginning of the teaching, it repeats every teaching, almost every Lama, because it is the most important and most precious thing that Dharma practice profound is the two motivation. The first motivation is called the Vows, elaborated motivation of the Bodhicitta, Samba Gyacheva Changchuk Sem Kunlong Tibet, the mind, the enlightenment mind of the vast and elaborated Bodhicitta's motivation, which means that include all sentient beings without exception, everyone that we wish to be free from suffering of samsara and to achieve the liberation as soon as possible. And that is called the motivation of the Bodhicitta and the vast and elaborated mind. And this is the every Mahayana tradition practitioners need to have before the listening, the teaching, before to practice, to start the Dharma practice. Second thing is the it's called the skillful way to motivate of the Vajrayana tradition. This is the skillful means that we take our speech and mind and body as Yidam's speech and mind and body. For example, you can visualize, or you can, think about yourself, Avalokiteshvara, Tara, whatever you want. Through that, you will have much better to motivate mind of enlightenment, because you are no longer ordinary person. You are already Bodhisattva or Bodhisattva or Daka in Dakinin. Through this motivation is called Tap. Tibetan Tap means either you can translate method, or you can translate a very skillful way to motivate all sentient beings. Once you are the Bodhisattva, Avalokiteshvara, or whatever, and then you can think about every sentient beings, no matter if they are dog, cat, insect, or sentient beings, they all have the Buddha nature. As long they have the Buddha nature, they can be same as me, as you are yourself in that moment, the Bodhisattva, Avalokiteshvara, or Tara, whatever. So that is called very skillful way to motivation, which has come from the skillful method of the Vajrayana. So these two we need to know before to taking any kind of vows, not only just the three vows, either refuge vows, and then there is called the one-day vows for the fasting retreat. Some people take the vows from today and this moment until tomorrow the sunlight arises
till there I will not lying, till there I will not eat like that, till there I will not do that, till there I will not make like that. So people take that kind of vows. So nyene, Tibetan call is nyene domba, which means the one day 24 hours vows. It's also very, very important to have that. So people can hear that. Somebody send message me Để mà to. chúng ta có thể hiểu về ba giới luật thì đối với lại nền Phật giáo Tạng truyền thì đầu tiên trước hết chúng ta vẫn phải luôn nhắc đến là về động cơ. Động cơ của chúng ta cần phải là một động cơ trong sáng. Thì đây là điều mà bản thân thầy và rất nhiều vị đạo sư khác trong rất nhiều pháp hội, trong rất nhiều các cái bài giảng luôn luôn nhắc đầu tiên trước khi mà các thầy giảng rằng là chúng ta phải luôn luôn xem động cơ là điều tiên quyết nhất, và động cơ đó cần phải là một động cơ bồ đề tâm, phải là bồ đề tâm bao la chứa đựng tất cả chúng sinh. Đó chính là cái ước nguyện rằng là tất cả hết thảy hữu tình chúng sinh sẽ sớm được giải thoát, sẽ thành Phật càng nhanh càng tốt. Và đặc biệt đối với chúng ta là những người tu học theo Kim Cương Thừa thì cái loại động cơ này lại càng quan trọng, nó có thể gọi là điều tiên quyết nhất trước tất cả mọi hoạt động có liên quan đến pháp. Và đó là về cái mặt suy nghĩ bên trong chúng ta. Còn thứ hai đó chính là cái phương tiện thiện xảo của chúng ta. Thì cái phương tiện thiện xảo được nhắc đến ở đây là chúng ta cần phải luôn luôn ý thức được mình chính là bổn tôn. Cho dù là bổn tôn chúng ta là vị nào đi chăng nữa, cho dù là Nhiếp Luân Thắng, là Kim Cang, Hồi Mẫu, Tara, Quan Thế Âm, thì chúng ta đều cần phải nghĩ tưởng mình chính là bổn tôn. Đó là do chúng ta vốn dĩ đã là những vị Phật, vốn dĩ đã là những vị Bồ Tát rồi, bởi do chúng ta có Phật tánh. Tất cả hữu tình chúng sinh đều có Phật tánh. Và ở trong tiếng Tạng thì gọi cái phương tiện thiện xảo này là chữ tháp. Tháp có nghĩa là phương tiện. Và khi mà chúng ta dùng cái phương tiện này để chúng ta chuyển hóa cái nhận thức của mình, chúng ta nhận thức, chúng ta nhận biết rõ mình chính là Đức, chẳng hạn như là Quan Thế Âm, bổn tôn chúng ta là Đức Quan Thế Âm, thì chúng ta nhìn nhận rõ mình là chính là Đức Quan Thế Âm. Mình chính là Quan Thế Âm rồi thì cho dù là xuất hiện trước chúng ta là một con chó, một con mèo, thì chúng ta cũng thấy con chó, con mèo đó giống như mình, bởi vì đều là hữu tình chúng sinh và đều có Phật tánh. Mình biết rõ điều đó và mình không hề thấy có sự khác biệt giữa mình và con chó, con mèo đó. Thì đây chính là cái phương tiện thiện xảo của Kim Cang Thừa để giúp cho chúng ta hoàn chỉnh được cái động cơ. Tức là đầu tiên là một cái nhận thức của chúng ta về ở bên trong, và thứ hai là nhận biết bản thân mình là bổn tôn. Thì với việc mà chúng ta kết hợp hai điều này lại thì chúng ta sẽ có được một cái tiền đề vững chắc để chúng ta có thể tìm hiểu hoặc là thọ nhận các giới nguyện, thọ nhận những giới luật. Thì cho dù là chúng ta nói giới nào đi chăng nữa, chẳng hạn như là biệt giải thoát giới chăng nữa, hoặc là chúng ta nguyện là trong một ngày, trong vòng 24 giờ chúng ta sẽ nhịn ăn nhịn uống, chúng ta chỉ chuyên tụng niệm lễ lạy thôi, hoặc là một ngày chúng ta thọ bát quan trai giới, chúng ta không nói chuyện, chúng ta không nằm giường cao, vân 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 và vân vân. Nghĩa là trong vòng 24 giờ đó chúng ta sẽ nỗ lực để chúng ta chuyên tu, chúng ta thọ giới để chúng ta chuyên tu trong 24 giờ đó. Thì cái nền tảng căn bản nhất vẫn là hai điều mà thầy vừa nói. So then you see who going to take the three vows, what kind of the fundamentally you need or requirement to in order to receive the three vows. But beginning before that, so the vows, no matter what kind of vows, lay people taking the vows, in Tibetan we call genye. Genyen, which means the upasika, Sanskrit, right? So during the Buddha time, Buddha said, I have the four like retinues or like four disciples. Four of them is we call Sangha. If all these four there, we can call Sangha. One person we normally don't call the Gendungi De. The Sangha community, you can call on four of gathering. That means the two ordinate male and female, which calls the Gelong Phomoni, means the bhikkhu and bhikkhunis. Second one is the two lay people who have taken the vows, which calls the Genye Phomoni. So the Upasika or male and female, bhikkhu and bhikkhuni are the four together, and it's called the Sangha. And that time, Buddha's during Buddha time,
And this is the core number Shi. Core number Shi means core means the disabled or people or the retinues of the Buddha. These four altogether you can call we are one of kind of like that disciples of the Buddha or Sangha from the Buddhist. So these are you need to know first which belong to you. Are you Genye or Gelong? You know, so full ordinary or lay ordination. This you need to know where you belong to. You are Buddha's student. You are Buddha's disciple. You are Buddha's retinue. But you need to know which part you belong to, the monastic life or lay practitioner's life. So this is called that. So we have male and female. The male who has taken the vows from the not only just a monk, so it's called the male ordination is the upasika, male upasiki is female, bhikkhu and bhikkhuni. So these need to be included with all vows within that four types of human beings. You understand me? So either you are upasiki, upasika, or you are bhikkhuni or bhikkhu. So one of them we should be that. Và tiếp theo thì chúng ta cần phải biết được là ai là người có thể được thọ ba giới nguyện này, ba giới luật này, cái nền tảng hay là với cái điều kiện nào thì một người mới có thể nhận được ba giới luật này. Thì cho dù là chúng ta đang nói về bất kỳ một cái hệ giới luật nào thì chúng ta vẫn phải luôn luôn làm rõ là mình là thuộc cái nhóm nào. Thì nhóm nào ở đây được nhắc đến, đối với chúng ta hầu hết ở đây chúng ta đều là những người gọi là cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia trong tiếng Tạng được gọi là ghê nhen. Ghê nhen thì chúng ta khi mà dịch qua cái tiếng mà hay dùng trong Phật giáo Việt Nam mình á, là chúng ta sẽ nghe hoặc là U Bà Tắc, U Bà Di, hoặc là cận sự nam, cận sự nữ. Thì cả hai hạng này đều là chúng ta gọi là người cư sĩ tại gia. Thì như chúng ta đã biết rồi, trong nền Phật giáo á, thì tăng bảo hay là tăng đoàn hay là giáo đoàn được thành lập bởi tứ chúng, tức là có bốn chúng sẽ được nhắc đến khi mà chúng ta nói về tăng bảo hoặc là tăng đoàn hoặc là giáo đoàn. Thì đầu tiên cái phân hạng đầu tiên á là chúng ta ở trong tiếng Tạng được gọi là Gelong Phomoni. Gelong Phomoni là giới xuất gia, những vị xuất gia. Thì những vị xuất gia chúng ta sẽ biết là trong đó sẽ có gồm thứ nhất là tỳ khưu và thứ hai là tỳ khưu ni. Và hàng tại gia thì chúng ta gọi là Genyen Phomoni. Genyen Phomoni hàng tại gia thì chúng ta gồm có Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hoặc là chúng ta còn gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Thì đây chính là hàng tại gia hay là cư sĩ tại gia. Thì đây chính là bốn chúng mà có từ thời của Đức Phật rồi. Nghĩa là ngày xưa vào thời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, thì mỗi khi mà nói đến tăng đoàn hoặc là giáo đoàn thì luôn luôn bao gồm cả tứ chúng. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ khi mà nói về tăng bảo thì không chỉ đơn giản là chúng ta nói về riêng một nhóm nào cả. Chúng ta phải xác định rõ mình thuộc nhóm nào, chúng ta thuộc hàng xuất gia hay tại gia, chúng ta là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, chúng ta là cận sự nam hay là cận sự nữ. Bởi vì trong mỗi hạng thì đều có những cái phân loại theo giới tính của mình. Thì ở đây thầy nhắc lại một lần nữa, giáo đoàn của Đức Phật hoặc là tăng đoàn của Đức Phật thì sẽ gồm hai nhóm. Thứ nhất là xuất gia, thì trong xuất gia thì sẽ có phân làm tỳ khưu và tỳ khưu ni. Và nhóm thứ hai là tại gia, thì ở trong tại gia sẽ có cận sự nam và cận sự nữ, hoặc là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. So for this, for students of the Buddha, for disciples of the Buddha, has then is different categorized in the monastic for the bhikkhu before become the bhikkhu novice and Getsul Samaret. So those are the inside the bhikkhus, the full ordination or monastics vows or monastic life. There's 3 steps they can go. First, you see the small monks, they don't know nothing. They don't know even what is the vows, like they're coming to 6 to 8 years old in monastery. You can see all monastery small monks, they are not yet bhikkhu. They are not even the saminat. They are the not Gezul Tibet called. They are the Zumba Rabchung we call, which means the novice.
So they don't take actually the vows what the monastery need to take afterwards. They are just taking refuge vows like you guys, but they have different thing. Is they're having the monks, nuns robe, and so that's why it's called the novice. Understand? And then they will take the second vows. It's called the getul, which means the main thing is the 10 non-virtues, the 5 precepts. They have to take care very good. So rapachu means that they turn non-virtues and the 10 virtues to take care. And then there's the 5 precepts. Most of you know when these are that they take. And then slowly, gradually, it's going to take until the 253 vows for the fully ordinary bhikkhu, and I think more than 340 vows, something like that for the fully ordinary nation for the non-bhikkhunis. So this will be the vows, what the Vinaya system. And for the lay people, Upasika, right? So we all take the same vows as the refuge vows. Once you have taken away, once you have taken already the refuge vows, you belong to the Buddha's student, but you belong to Upasika. You become Upasika. You become Ginye. If you remember, when you took the refuge vows, you repeat with the Lama something, right? Something. When you have repeating the Lama has saying, Da Genye means I'm now become Upasika. So you all, after taking refuge, you become the Upasika, Genye, you are already Genye. So this is your first vow. Second, the lay people take the vows in this Vinaya way. So you need to have the vows for the 10 non-virtues and the 5 precepts. You also take it the same way. So these are not different with the monastic and lay people. Thì khi mà chúng ta đã hiểu rõ về 4 hạng đệ tử là 4 hạng tùy chúng của giáo đoàn của Đức Phật rồi, thì chúng ta sẽ thấy rõ là chỉ gom lại nếu mà gom lại thì chúng ta sẽ phân làm hai, đó là xuất gia và tại gia. Thì đầu tiên là sẽ nói về hàng xuất gia trước. Hàng xuất gia thì nếu như mà chúng ta nhìn vào trong hàng xuất gia, chúng ta sẽ thấy là có một cái cụm nhỏ, chúng ta gọi các vị đó là Getsun. Getsun có nghĩa là sa di. Khi mà chúng ta vào trong một cái tu viện và chúng ta thấy những cái chú tiểu mà tầm 6 tới 8 tuổi đổ lại, 6 tới 8 tuổi đổ lại, những cái vị đó, những cái chú đó mới xuất gia, thì lúc này những chú này không thể nào gọi là tỳ khưu được, và thậm chí là hầu như là cũng chưa phải là sa di, bởi vì các vị này vẫn chưa thọ giới, chỉ mình gọi là cái chú tiểu ở trong chùa thôi. Thì là các vị giống như là cái chú là giống như là mới quy y vào chùa, thì cũng giống như mình mới quy y thì chỉ nhận 5 giới vân vân. Và khi mà sau một thời gian rồi, đến cái thời điểm thích hợp thì các chú sẽ thọ giới được gọi là Getsun, nghĩa là giới sa di. Thì khi mà nhận giới sa di thì đồng thời các chú sẽ thọ trì 5 giới, 5 giới căn bản và 10 thiện hạnh, tức là 10 việc lành. Và đối với là một sa di thì cần phải luôn luôn gìn giữ 2 phạm trù này. Và sau đó trải qua một thời gian sau, khi mà đã phát triển về con đường tu học vân vân, thì đã đầy đủ được cái thời điểm rồi á, thì thời điểm chín mùi rồi, thì đối với những vị nam á, xuất gia người mà nam thì sẽ nhận là 250 giới tỳ khưu. Còn đối với lại chư tỳ khưu ni thì nếu mà thầy nhớ không lầm là khoảng 340, tầm hơn 340 giới. Thì đó là chư tỳ khưu ni, tức là chư tỳ khưu á là các vị nam xuất gia mà người nam á, sẽ nhận đâu đó là 250 giới. Còn chư tỳ khưu ni thì sẽ nhận là 340 giới. Và đây chính là cái hệ thống giới luật của hàng xuất gia. Còn hàng tại gia chúng ta á, thì hầu hết là đều thọ 5 giới khi chúng ta quy y Tam Bảo. Thì lúc này chúng ta được có thể được công nhận là ghi nhen, có nghĩa là chúng ta là những người cư sĩ tại gia, chúng ta là Ubatak Ubaji, chúng ta là cận sự nam cận sự nữ. Và nếu như mà chúng ta để ý ở trong cái lễ quy y với sư phụ thì thông thường là sẽ có cái câu là đắc ghi nhen. Thì đây chính là cái câu mà khẳng định là con giờ đây là cư sĩ tại gia, thì đó chính là cái giới đầu tiên của chúng ta. Và theo hệ thống giới luật á, thì sau khi mà chúng ta đã thọ trì 5 giới rồi thì chúng ta phải
tiến lên chúng ta thọ trì cả 10 cái thiện hạnh. Dạ, con xin cảm ơn tỳ khưu ni là 348 giới. Dạ. Yes. Okay, so then you see now, everybody you heard, and so you need to know there's 4 disciples or 4 retinues of the Buddha. So you need to know where you belong to. You are lay people, so you are upasiki or upasika. And if you are ordinary, if you are bhikkhu or bhikkhuni, and these are the 4 the men students or men disciples of the Buddha. So everybody knowing that. Now, according to the 3 vows, so the vows are many different how to call like many different way to divide it, or many different way to explain it from the different traditions. But anyway, so many people think if you cannot carry the vows, or if you cannot take the, if you cannot how to call take the, if you cannot carry the vows, you better not take vows. People used to say that. People used to say you better not take if you cannot carry your vows. But according to Lord Jigten Sumkun, and according to many other lamas say, it is not like that. It is very important, even though you cannot hold the vows whole life, or you cannot hold vows in a very long term, whatever, but once you have taken vows, it's much better than you have never took it. Even you lost, or even you have to give up somehow in certain time. So that's why it's is very important to take the vows if it's possible. If there is any kind of more possibility you should take it. You don't think about, I don't want to take because I cannot hold it and I cannot keep it. You do not think like this, because the Buddha himself, and especially many other lamas and Lord Jigten Sumguns and Gongchik say, Nyam le matop nyewa chewa she, Tibet is called. That means, so nyam means if you lost, or if you could not hold the vows, is of course not very good. But those who have not taken, it has no any kind of direction that. So that is the more worse than not taking. So you have to take it. If you can carry it or not, it's the other question. But once you're taking vows, it's very, very important. Understand me? So those who have not taken, people think, oh, I have nothing to do. I have nothing lose my vows because I never take, and I don't need hold. I can do everything. It's not like that, because Buddha said, the last of teaching, remember, try to accumulate and try to commit as all the virtues as is possible. Try to abandonment or avoid all the negatives in actions, non-virtues as possible you can do. So that is the vows, actually. So that's why, so we need to take vows if it's possible. Even become monk or nun, not, but lay people, refugee vows, upasika vows, mantric, tantric vows, bodhisattva vows, is very important to take. If you can hold the whole life or not is the other question. But the benefit of the taking is has you plant the seed. So if this life you cannot keep, but next life or life after, because the seed is already planted. So if you will not take, there is no seed at all. So it's continue goes same way. So that's why taking vows is very, very important. But many people not think it that way before. So they're saying, I better not take because then I don't care. So you are not allowed to commit any negative actions from the Buddha point of view. So you have to, as much possible, accumulate the merits
and to do the virtues as much possible. That's the Buddha's wish. That's the Buddha's vow, first vows. So in this way, taking vows is very important. So many people think, no need to take, no need to make a ceremony. The taking vows here, not only just a mind. Many people say, I take the refuge, I take the vows for my mind. I don't need to go to Lama, I don't need to, but this ritual, choka, is the only way that you can get the vows and you will take care about it. If you don't do that, the ritual ceremony, many people think I take from my mind, but that's not the way to do that, because then you don't care actually, because you think it's my own, my right. Of course, it's your human right, but it's not like that. So that's why choka, Tibet called choka, is very important. Choka means a ritual. Here, this ritual is not with the mantra, mutra, not like this. The ritual of the taking the vows. In the Vinaya, Bodhisattva, and the Vajrayana, three of them. This is the real, during Buddha time, called the ritual. The after ritual comes in Tibet with all this mantra or Dhamma rule practice is afterwards. But first ritual is the how to take the vows. Vinaya vows, Bodhisattva vows, Vajrayana vows. So this way, taking vows is really important. If you can keep or not is the second question. Understand? Như vậy thầy vừa mới giới thiệu cho chúng ta về 4 hạng đệ tử của Phật, và chúng ta cần phải nhận thức được là mình thuộc về nhóm nào. Mình thuộc về hàng xuất gia hay là tại gia, và nếu như mà thuộc về xuất gia thì mình là tỳ khưu hay là tỳ khưu ni, mình là hàng tại gia thì mình là cận sự nam hay là cận sự nữ. Thì đây chính là 4 hạng đệ tử của Phật mà chúng ta cần phải biết. Và theo ba giới luật thì có rất là, khi mà nói về ba giới luật á, thì có rất nhiều những cái hệ thống, rất nhiều những cái chú giải ờ, để đưa ra những cái giảng giải hoặc là phân loại. Và có rất là nhiều người họ nghĩ như thế này, là nếu như mà mình không giữ giới được thì mình không nên thọ, mình không nên nhận cái giới đó. Tuy nhiên là sư tổ Jigten Sungkun và cũng rất là nhiều các vị đạo sư khác, thì theo quan điểm của các vị thì chúng ta không nên như thế. Có nghĩa là các vị nhìn nhận là cho dù chúng ta không thể giữ giới đến trọn đời, nhưng mà ít nhất là mình có thọ thì vẫn hơn không. Có nghĩa là cho dù mà chúng ta thọ xong đó, chúng ta phạm, thì cái điều đó nó vẫn hơn là cả đời này chúng ta không bao giờ, chúng ta chưa bao giờ chúng ta thọ cái giới đó. Cho nên là trong cái khả năng của mình thì chúng ta hãy nhận, hãy thọ các giới, và chúng ta đừng sợ hãi bởi vì một cái ý nghĩ mình tự ti rằng là mình sẽ không có giữ được hoặc là mình khó giữ. Thì đó không phải là cái điều mà Đức Thế Tôn cũng như là các vị khác đã từng nhắc đến, chẳng hạn như là sư tổ Thích Thanh Xuân Gân ở trong cái tác phẩm Con Chiết, ngài có nói rằng là nếu như mà mình phạm giới thì đương nhiên là không tốt rồi, nhưng mà so với mình á, thì những người mà chưa từng thọ giới á, thì cái cuộc đời của họ, cái sự tu của họ nó còn mông lung và vô định hơn. Cho nên là chúng ta phải cố gắng thọ và giữ giới, chứ chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình kiểu như thôi mình không giữ được cái giới này thì thôi mình đừng có thọ. Rồi xong mà cái quả thật là khi mà mình không thọ đó, thì khi mà gặp việc á, mình rất là dễ buông lung phóng dật, kiểu như là mình cứ tôi có thọ đâu cho nên tôi khỏi cần giữ, nghĩa là tôi muốn làm gì thì làm. Thì cái điều đó nó rất là nguy hiểm, và chúng ta phải luôn luôn nhớ đến cái lời dạy cuối cùng. Cái lời dạy cuối cùng giống như là di huấn của Đức Thế Tôn, rằng là hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Hãy tinh tấn chớ có phóng dật ở đây có nghĩa là chúng ta hãy cố gắng sống thuận pháp, sống đúng với giới luật, sống một đời sống thiện hạnh, cố gắng tu tập. Cho nên là cho dù là chúng ta là tỳ khưu hay là chúng ta là hàng cư sĩ tại gia, cho dù chúng ta nói về biệt giải thoát giới, Bồ Tát giới hay là kim cang mật giới, thì khi mà đầy đủ các nhân duyên thì chúng ta cũng cần phải cố gắng để chúng ta thọ các giới đó. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là ôi thôi khó quá bỏ qua. Chúng ta không nên nghĩ như vậy. Bởi vì thầy nhắc lại, ít nhất là mình cũng có thọ. Mình thọ cái giới đó rồi thì chưa chưa nói, khoan hãy nói đến cái chuyện là mình có giữ được trong đời này hay không. Nhưng mà cái ngày mà mình thọ cái giới đó, là cái ngày mà cái tâm thức của chúng ta được gieo chủng tử của cái giới đó. Nghĩa là đời sau chúng ta nếu chưa thể nào trở thành một vị Phật, chúng ta còn đáo lai trở lại thì chúng ta cũng còn có hy vọng chúng ta thọ lại cái giới đó, bởi vì tiền kiếp chúng ta đã từng phát tâm chúng ta thọ rồi. Nhưng mà đây là cái điều mà rất rất nhiều người họ không hiểu, họ hiểu sai. Tức là cái kiểu như là thôi giới này mình nhắm mình không giữ được thôi khỏi khỏi thọ. Chính vì mình không chịu thọ cho nên khi gặp việc là mình rất là dễ mình tạo ra rất là nhiều những cái ác nghiệp có liên quan. Cho nên chúng ta phải hiểu được điều này. Chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải luôn luôn nhớ Thế Tôn ngài muốn chỉ cho chúng ta điều gì.
chúng ta là Phật tử thì Phật dạy chúng ta làm sao không làm các điều ác, cố gắng làm việc lành. Và chúng ta cần phải luôn luôn hiểu được điều này, và người mà hiểu được điều này rồi thì khi mà đầy đủ các nhân duyên thì họ sẽ cố gắng để mà họ thọ giới, chứ họ không bao giờ nghĩ là thôi khỏi khỏi thọ giới. Và thậm chí có một số người họ nói rằng là con quy y là con quy y bằng tâm, con tu bằng tâm, con tu tâm cho nên con khỏi có lễ nghi rườm rà. Nhưng mà thực ra với lễ nghi chúng ta mới chính thức thọ giới, mà không chính thức thì chúng ta lấy giới ở đâu? Cho nên là cái lễ hay đương nhiên là khi mà mình nói rằng con có cái quyền được con có cái quyền được quyết định xem là có lễ nghi hay không, đúng, cái đó là cái quyền của mình. Nhưng mà mình hãy cố gắng quy y với đầy đủ lễ nghi. Ba giới luật đều như vậy hết, cho dù là biệt giải thoát giới, Bồ Tát giới hay là Kim Cang Mật giới, tất cả đều có những cái nghi lễ cần thiết, và nó biểu thị cho cái việc là chúng ta thọ nhận cái giới đó trong một cái điều kiện vô cùng thiêng liêng. Và chúng ta hiểu rõ được là cái việc thọ giới là vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy khoan nói đến chuyện là chúng ta có giữ được giới hay không, nhưng mà riêng cái việc mà thọ giới thôi nó đã là một cái điều vô cùng quan trọng rồi. Yes, so then as I said, so try to do that way. How to do it is the first, of course, everybody take the refuge vows. And second thing is the second vows is the, as we call Nyene Tomba, the day vows, as I said, Sochong, the Mahayana Sochong, Mahayana's the Sochong system practice. You can take the 1 day vows from morning until evening, or today from this time until tomorrow, the sun arises till there. For example, some people say, I don't eat the evening food, or I don't lie, don't kill, don't steal, all these kind of things. So this is the second vows, is the Mahayana Sochong, or in Tibetan called Nyene Tomba, means when you go to the fasting retreat. In the fasting retreat, you take that vows every second day. So that is the second vows. First, refuge, Jamdro Tomba, right, Tibet call. And once you're taking the refuge vows, you know what you have to do and what you should not do it. So this is the vows means. There is something that you can do, something that you're not allowed to do. So you need to know that better. Just to taking the refuge vows like fun, it's not like that. Just not only because of the faith, devotion, yes, but you need to know what should do, what should not do. But if you think, I cannot take care of that, I better not take, not like that, I said before. Even you cannot carry all this, but you should take the vows and try it. Try your best. If sometimes maybe not possible, it can be like that, but you should try the best. So that's why second vows is the Sochong, or the, how to call, in the fasting retreat time, we take the vows for 1 day vows. And then comes to the, either you take the Upasika, Genye vows, and Vinaya vows. Now you have the two way. You become monk or nun or not. So that's just the level where you can decide. Cho nên là chúng ta cần phải thấy được cái tầm quan trọng của việc là chúng ta thọ nhận các giới nguyện, và chúng ta cố gắng trong cái công việc, trong cái sự nghiệp tu tập của chúng ta, trong cái sự tu dưỡng của chúng ta, để chúng ta gìn giữ những cái giới nguyện đó, gìn giữ những giới luật đó. Thì ở đây đầu tiên là để mà chúng ta trở thành một người Phật tử thì chúng ta cần phải quy y. Chúng ta cần phải quy y, và sau khi chúng ta quy y xong, chúng ta chính thức trở thành con Phật rồi, chúng ta trở thành Phật tử rồi thì lúc đó thì chúng ta mới tiến đến những cái tầng lớp sâu hơn. Chẳng hạn như là sau khi mà chúng ta quy xong thì chúng ta có thể lựa chọn chúng ta tiến hành một cái, gọi là một cái thời điểm mà chúng ta nhập thất, chẳng hạn như là trong vòng 24 tiếng và trong tròn vẹn một ngày thì ở trong tiếng Tạng được gọi là sojourn. Sojourn có nghĩa là chúng ta thọ thọ bát quan trai chúng ta thọ bát quan trai thì trong suốt cái thời điểm mà chúng ta gìn giữ giới, chẳng hạn như là từ hôm nay, kể từ thời điểm mà mặt trời mọc cho đến thời điểm mặt trời mọc vào ngày mai, nghĩa là tròn vẹn 24 tiếng, thì mình sẽ không ăn, không uống, không nói chuyện. Đương nhiên là không giết chóc, không cướp giật rồi, đương nhiên rồi. Thì ở đây ở trong tiếng Tạng gọi là Nyen Dompa. Nyen Dompa nghĩa là chúng ta gìn giữ
bác quan trai giới, chúng ta không có phạm, và chúng ta cố gắng gìn giữ bác quan trai giới đó trong trọn vẹn một ngày, trong trọn vẹn 24 tiếng. Và khi mà chúng ta nói đến việc thọ giới á, thì cái việc thọ giới nó sẽ giúp cho chúng ta trường dưỡng cái công phu tu tập rất là nhiều. Cho nên là khi mà chúng ta thọ giới rồi thì chúng ta cố gắng giữ, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình thọ giới cho nó vui á, kiểu như là hiếu kỳ, hoặc là mình cảm thấy là cái này lạ lạ mình muốn thử. Tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ là chúng ta thọ giới theo kiểu là làm thử cho vui. Và đương nhiên là như thầy nói á, khi mà mình đã thọ giới rồi thì mình phải có trách nhiệm với cái giới đó và mình cố gắng mình giữ. Và khi mà mình thọ giới, mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng là chỉ vì mình không giữ được cho nên là mình không thọ. Như thầy đã nói trước đây rồi, chúng ta cần phải có sự tu dưỡng, cho nên là khi mà mình thọ giới rồi thì mình hãy cố gắng hết sức có thể để mà mình gìn giữ những cái giới luật đó của mình. Và sau đó thì khi là đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ tính đến cái chuyện là chúng ta có xuất gia hay không, chúng ta trở thành chúng ta muốn trở thành tỳ khưu ni, hay chúng ta chỉ muốn là mình cái sức của mình á, thì mình chỉ làm cư sĩ thôi, mình sẽ làm cận sự nam và cận sự nữ, thì lúc đó thì mình mới nói đến cái chuyện là mình xuất gia hay là tại gia. And then understanding that, so the Vinaya vows, monastic life vows, as I said, monks and nuns take that from beginning, novice, and then until the full ordination is called the Gelong, Bhikkhu and Bhikkhuni, right? So it has the certain different age and different term and different vow system. The vows lineage come from the India, but there is the Tondo Mendo Tibet call, which vows come from Tibet, upper part of Tibet, from Lhasa to start to go to the Kham, which come from the China to in Tibet, from India to Tibet. So that's different vows. There are some rules are different. Some rules are different. The robes the monks wearing, the yellow robe, red robe. There's three robes. There's Dharma robe. It's called three of them. So the three of them, how they make, how they dress, like how they put on, also a little different. If you look carefully from the Nyingma monks and Khenpos, how they put their robe, from the Gelugpa, you look sometimes a little different. But maybe you not notice that. But it has sometimes, and that is not modern way. Sometimes maybe think, oh, the other one put the robe traditional, the other is a little bit modern way, not like that. It has a different way to put that. Even in the vows also some little different. So these all you don't need to learn today, and just to know that information that is different, you should know the difference, two different vows system. But in Tibetan tradition, until now, the beginner's vows is the discontinued. So it's the disconnected, means there is no way to give the beginner's vows until now. So we have the beginners now, which has come from the other tradition, maybe Vietnamese or Taiwanese tradition. But in Tibetan tradition, the beginners vows we're not giving, but beginners means that monastic nuns, they can take the novice vows, they can take the simi, like bhikkhuni, which means the Samarit vows, Getsu, they can take that. But Gelong Ma, beginners in Tibetan tradition, because you need the lineage, you need the vows, that's the lineage continuously interrupted. So that's why it's quite difficult in Tibetan Buddhist, but it has their own. Then you see the different, the monastic, that lay people vows for everybody, every lineage can take that, not only from Nyingma, not only from Sajja lineage, from Gelug, Sajja, Nyingma, all the Tibetan Buddhists, the lay people, which we call the mantric, the ngapa, you can call sometimes, but actually it's called upasika, Ginye Tomba, okay? So the upasika vows for everybody can take. Every lineage have that. So until Vajrayana vows they take. So there is no different. And
The important thing is that to know is that ngakpa, the Tibetan word, ngakpa means it's not only the lay practitioner. Ngak means the mantra. Pa means the person. Person who practice Vajrayana, it can be ngakpa. So ngakpa does not mean only the lay people practitioner. That's why ngakpa can be monks and nuns because who practice Vajrayana. So that's why Genye, Tibetan called Genye, or it has two departments in Tibetan Buddhist. Maybe you know that's good. So there is the red cloth department, white cloth department, it's called. The red robe or the red cloth department is the monastic life. The other one is called wearing the white cloth and long hair. So the monks, nuns cut the hair or put the robe red, yellow. The ngakpa, you can call now ngakpa, but the other one, Gokar Changlochen means they have the white robes and long hair. They don't cut normally hair. So that's called the Genye, or you can call the Changlochen. So this you should know sometimes. Sometimes everybody think, I'm ngakpa, I can do everything. Not like that. Ngakpa can be I'm true ngakpa. You know, if I practice Vajrasambhara, is the Vajrayana. It's ngak. Ngak means tantra. Tantric practitioners are all ngakpa, but it's different. Vows of the lay people. That's why, so should not become confused. Understand? So sometimes I heard in Asian country like Taiwan, there some older lamas say, I'm ngakpa too, and then they think he has wife. They think he has children, but it doesn't mean. He is ngakpa means he's good ngakpa. The real Vajrayana practitioner can call ngakpa. Understand? Ngak means the mantra, pa means the person who practice. But these two departments you need to know. So red department, white department, and shaved hair department and the long hair department that called. So kukar changlo chingi de, udung ulmiki de, two department of the practitioners. So you belong to, most of you belong to the second one, right? If you have no hair, it's okay. Những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta phải hiểu. Thì đầu tiên khi mà mình nói về đời sống xuất gia, đời sống của người xuất gia đi, thì đương nhiên là người đã là xuất gia thì chúng ta sẽ thấy rằng là các vị xuất gia sẽ cạo tóc, rồi các vị sẽ đi qua cái quá trình tu học, các vị thọ những cái giới như là giới sa di, sau đó là liên tục trui rèn để mà thọ về các giới như là tỳ khưu và tỳ khưu ni. Thì cái điều này nó sẽ không cố định, nó sẽ có những cái sự khác biệt dựa trên cái độ tuổi, dựa trên cái thời điểm, cũng như là cái hệ thống, cái tông môn, cái dòng phái đó. Và rất là nhiều những cái hệ thống giới luật được truyền thừa, được kế thừa từ Ấn Độ, và cũng có những hệ thống giới luật được hình thành tại Tây Tạng. Chẳng hạn như là hệ thống giới luật của vùng Thượng Tạng, rồi hệ thống giới luật từ Lhasa, và thậm chí cũng có hệ thống giới luật từ Trung Hoa cũng có nữa, tức là Trung Hoa đưa sang Tây Tạng cũng vẫn có như thường. Thì thông thường á, là chúng ta sẽ thấy các vị xuất gia thì các vị sẽ mặc 3 lớp y, chúng ta gọi là 3 y pháp. Thì thực ra cái việc mà các vị đắp y á, về cơ bản thì nó giống nhau, nhưng mà cái cách thức mà các vị đắp y á, nó sẽ có sự khác biệt đôi chút tùy theo cái hệ thống giới luật mà các vị thọ nhận. Thì nếu như mà chúng ta có thời gian á, chúng ta có thể ngồi và chúng ta sẽ quan sát thử, chúng ta sẽ nhìn nhận rõ là vị này sẽ đắp y như thế này, vị kia sẽ đắp y như thế kia. Và có khi đôi khi là mình thấy các vị đắp y nó có hơi khang khác á, thì mình nghĩ là các vị cải biên, giống như các vị biến tấu thêm, nhưng thực ra ở đây không có gì biến tấu hết á, nó là đúng theo cái truyền thống của các vị. Nó là cái sự khác biệt giữa các cái hệ thống giới luật mà các vị đã thọ nhận. Thì thành thật mà nói thì ở trong nền Phật giáo Tạng truyền á, cái hệ thống giới luật của chư tỳ khưu ni là không còn nữa, hiện tại là không còn nữa, đã bị gián đoạn rồi. Cho nên là dường như là bất khả thi để mà chúng ta có một cái giới đàn cho tỳ khưu ni, gần như là không có. Mà những cái vị ni hiện tại mà chúng ta thấy trong nền Phật giáo Tạng truyền á, là các vị sẽ đi thọ giới tại những cái giới đàn khác. Chẳng hạn như là các vị có thể về Việt Nam thọ giới tại Việt Nam, cho giới đàn tại Việt Nam, hoặc là giới đàn tại Đài Loan,
Và thì thực ra các vị tỳ khưu này cũng giống như các vị tỳ khưu, là cũng sẽ có các cái cấp độ về giới luật, với giới luật của một sa di ni, rồi sau đó là mới từ từ mới tiến lên cái giới luật của một tỳ khưu ni. Ở trong tiếng Tạng mà vị tỳ khưu ni được gọi là gelongma á, thì cái việc thọ giới là vô cùng quan trọng. Và cái việc thọ giới được khẳng định 100% là phải nhất định phải thọ từ một cái giới đàn mà có một cái truyền thống không gián đoạn. Còn cái việc mà gián đoạn là coi như là cái giới đàn đó nó không thể nào thành tựu được. Cho nên là đối với lại chư tỳ khưu ni thì các vị sẽ phải đi nơi khác, đi đến dự những cái giới đàn khác để mà thọ giới. Còn cơ bản là trong nền Phật giáo Tạng truyền thì cái truyền thống của chư tỳ khưu ni là đã không còn nữa. Thì thực ra thì hàng xuất gia thì tương đối sẽ khó, còn nói về hàng tại gia thì dễ hơn. Hàng tại gia thì dòng nào cũng có, không hề giới hạn, chẳng hạn là chỉ có Nhiên Ma thì mới có hàng tại gia, hoặc là chỉ có Kagyu mới có hàng tại gia, không có. Thực ra kể 4 truyền thống lớn Nhiên Ma, Sakya, Kagyu về cái lúc đều có hàng tại gia, và điều này không giới hạn ở bất cứ một dòng phái nào. Hàng tại gia thì tương đối là dễ hơn hàng xuất gia, và cái việc mà chúng ta phân biệt nó cũng không có gì lớn để mà phải phân biệt giữa các dòng cả. Đã là cư sĩ thì cho dù là tông môn nào, truyền thống nào thì cũng như nhau cả thôi, đều là cư sĩ. Tuy nhiên ở trong cư sĩ á, thì đôi khi trong hàng cư sĩ tại gia thì đôi khi chúng ta sẽ nghe cái danh từ là ngắt pa. Thì cái chữ ngắt pa này á, chúng ta có nhiều người hiểu rất là mù mờ về cái chữ ngắt pa này. Chúng ta có người thì lại cho rằng là ngắt pa có nghĩa là cư sĩ tại gia, nhưng mà nó không đơn giản. Cái chữ ngắt pa này không đơn giản là cư sĩ tại gia, mà ngắt pa này có cái chữ ngắt, nó biểu thị cho là gọi là chân ngôn hoặc là minh chú. Cho nên khi mà hai chữ này đi với nhau á, thì ngắt pa thì phải hiểu là chúng ta đang nói đến về một vị hành giả của chân ngôn tông, hành giả của mật chú thừa, hay nói gọn lại á, đó là chân ngôn hành giả. Chân ngôn hành giả là biểu thị cho là vị này sẽ tu học theo mật thừa. Thì có một cái cách để mà chúng ta phân biệt ở trong nền Phật giáo Tạng truyền, đó là những vị mặc áo đỏ và những vị mặc áo trắng. Tức là chúng ta nói là tăng đoàn á, tăng đoàn sẽ có tăng đoàn của những vị áo đỏ và tăng đoàn của những vị áo trắng. Thì mới nghe áo đỏ là chúng ta gần như chúng ta có thể đoán được rồi, đó là hàng xuất gia, là các vị xuất gia, các vị tỳ khưu ni. Đã là thuộc về tăng đoàn áo đỏ thì các vị sẽ cạo đầu, các vị sẽ mặc y đỏ. Còn những cái vị mà thuộc về tăng đoàn áo trắng á, mà chúng ta hay gọi là ngắt pa á, thì các vị sẽ mặc y trắng, và các vị không có cạo đầu, các vị sẽ để tóc dài. Chúng ta hay thấy những cái vị mà đắp cái y màu trắng xong rồi búi cái tóc lên đó là những vị mà chúng ta gọi là các vị thuộc về tăng đoàn áo trắng. Thì cái điểm này là cái điểm mà chúng ta phải hiểu cho nó tường tận. Đó, ngắt pa có nghĩa là cái người tu chân ngôn tông, cái người tu theo mật chú thừa, chúng ta gọi là chân ngôn hành giả. Thì thật ra như bản thân thầy cũng có thể là một ngắt pa. Nếu như mà thầy mà là một người mà nhập thất chuyên tu về Chakrasambhara đi nhiếp luân tán lạc, thì thầy cũng là một ngắt pa. Chứ chúng ta không có nên kiểu như là nghe ba chớp ba nhán, kiểu như là ồ ngắt pa nghĩa là phải có vợ có con. Kiểu như thầy nói là ồ tôi là một ngắt pa, cái mình nói ủa vậy thầy có vợ có con hả? Mình không có nên suy nghĩ như vậy. Cái mình kiểu mà nghe nó mù mờ, nó không rõ ràng, mình hay nghĩ là ồ ngắt pa là phải có gia đình, phải có vợ, phải có con. Thì ở đây thầy nhắc lại nha, hành giả, nói về cấp độ hành giả hay là tăng đoàn theo cấp độ hành giả thì sẽ phân làm hai: hành giả áo đỏ và hành giả áo trắng. Hành giả áo đỏ là những vị xuất gia, và hành giả áo trắng là những vị mà tu tập theo chân ngôn tông. Thì cho dù là đầu chúng ta không có tóc, nhưng mà chúng ta chưa xuất gia thì chúng ta vẫn tu tập như bây giờ. Hiện tại mình tu tập chân ngôn tông thì mình vẫn là chân ngôn hành giả, vẫn là người thuộc về tăng đoàn áo trắng như thường. Okay. So then you see the second vows is called the Bodhisattva vows. Bodhisattva vows is the one you are having the good discipline. When you have, first you have the taking the refuge. After that, you take care the common vows of the all three vows together is to take care the 10 non-virtues and the 10 virtues that you take care. This is for all three vows together. If you are Upasika, if you are Bhikshu or Bhikshuni, or if you are Vajrayana practitioner, which calls the Vajrayana vows, halter, Bodhisattva vows, halter, or Vinaya vows, halter, no matter, that common vows is the 10 non-virtues. The 10 non-virtues, everybody should have abandonment or should be to take care about that. So this is very, very important. So
Tomsum Mike Chupon, Nechik, Jikten Sum Gon in Gongchik. The single intention teaching Jikten Sum Gon said, there is every 3 vows, all these 3 vows, what have to take care the common and generally says that the 10 non-virtues is very, very important. So that means you remember 3 from the body, taking off the life, clean, knowingly, unknowingly, especially from the mind. If you motivate it, even you don't act, it's a very, very negative karma. So any kind of the knowing, unknowingly, taking off the life, abortion, for example, right? So knowing and motivated is the worst. But sometimes unknowingly we do that. Unknowingly something happened. If you're driving the car, so lots of flights come, or if you're driving car, lots of insects under the wheel killed, which you're not motivated, right? So it's called which karma has motivated, but you have not done it. But which karma has not done, but you motivated. So the motivated karma is heavier, always. So that's why, so from the mind is very important. Never comes to kind of thoughts to kill somebody, human beings, animals, insect, no matter, without any intention should not have that. So that takes care of all 3 vows, Vinaya vows, and Bodhisattva vows, Vajrayana vows. First on killing or taking off the life from the body, understand? So second thing is, stealing. Machin lemba. Stealing means also not only that you steal something, but everything you need to get the permission. So in Tibetan Buddhists, the good practitioners, even if I go to outside, if you drink the water, if you take the fruit from the tree, you might ask just from your mind, may I or not? So you need to do that. So somebody you need to give you a loudness that becoming. Otherwise, it's become it's count in the stealing. It's of course maybe not that heavy, but it is belong to the one of that you're stealing. So that is the vows of the Vinaya, vows of the Bodhisattva, vows of the Vajrayana. So you see, Vinaya, we have 2 groups, right? So you belong to the Vinaya vows too. So that's why it's very, very important to do not do this. Understand? It's very important. So we often forget that. So it's not good for our karma. Motivated, want to steal something, and you do that, then of course, but without knowing sometimes, we just don't care. We just take it, and we do sometimes like that. So we have to be a little bit careful after the taking vows. So the vows help you to become good practitioner. That's why taking the vows. If otherwise you don't need to take vows, understand? We don't do bad things anyway, many people. But after the taking vows, the vows will remind you, you have taken the vows, should I take or not? Should I eat or not? Understand? So it gives you some intention to think about that. And so this is the very, very important to having this. And then third one is the sexual misconduct, right? So the sexual misconduct is also that once you are taking vows, especially monks and nuns, of course, not only that, the mantic or the lay people also have some vows. So the some vows you need to take care of, especially the other side not wished. So it's come from the force. It's come from the how to call like violent, and this is completely avoided in Tibet. The vows, all 3 vows, Vajrayana, Vinaya, Bodhisattva vows. So that's why it's common vows to take care from the body. 3 of them: taking of life, and stealing, and sexual misconduct. And these are very, very important for all 3 vows you're taking.
So it misconcept, understand? So if you have such certain way to allow, this is different. But other things which you are against with the vows. So that's why it's very important to keep the vows. Sau khi mà chúng ta quy y rồi, chúng ta đã gìn giữ những cái giới luật chung của ba giới luật rồi. Cụ thể ở đây đó chính là 10 ác nghiệp mà chúng ta cần phải tránh, thì chúng ta sẽ tiến đến chúng ta thọ Bồ Tát giới. Thực ra khi mà mình nói về 10 ác nghiệp á, thì đây chính là một cái điểm chung, giống như là một cái mẫu số chung, cho dù là chúng ta là người xuất gia này, chúng ta là người tại gia, kể cả chúng ta là một chân ngôn hành giả, chúng ta tự hào mình là một ngắt ba đi chăng nữa, thì chắc chắn là 10 việc ác này là một cái gọi là một cái bộ giới mà chúng ta chắc chắn là phải luôn luôn chú ý, luôn luôn thận trọng. Sư tổ Chichten Sungön ở trong tác phẩm Gonjit thì tổ có nói rằng là cả ba giới luật đều có chung một nền tảng, đó chính là tránh xa 10 điều ác. Thì ở đây tránh xa 10 điều ác chúng ta sẽ có 3 điều nơi thân, gồm có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thì ở đây chúng ta nói về việc là chúng ta giữ tránh xa khỏi sát, trộm cắp và tà dâm, là bất kể là chúng ta vô tình hay là cố ý. Vì đương nhiên là khi mà mình cố ý mình phạm á, thì nó là chắc chắn là mình đã tạo nghiệp rồi, đó là điều không còn nghi ngờ. Nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái trường hợp gọi là chúng ta vô tình, chẳng hạn như là chúng ta đang lái xe thì tự nhiên có một cái đàn bướm nó bay ngang qua, chúng ta tránh không có kịp, hoặc là chúng ta đang lái xe chúng ta không thấy được dưới đường có bao nhiêu cái con côn trùng, chúng ta cán qua chúng ta không có biết được, nhưng mà chúng ta không hề cố ý chúng ta cán qua chúng. Chứ còn nếu mà là cố ý thì nó là chắc chắn là cái nghiệp rồi, chúng ta tạo nghiệp cho chính mình rồi. Cho nên là chúng ta cần phải luôn luôn xem xét cái tâm của mình. Nếu mà vô ý thì không nói, nhưng mà cố ý chẳng hạn như là cố ý giết đi, chúng ta cố ý chúng ta giết, cho dù là chúng ta giết người giết vật, thì đó cũng là chúng ta đã tạo ra sát nghiệp. Và cho dù là mình nói về biệt giải thoát giới, Bồ Tát giới hay là kim cang mật giới đi chăng nữa, thì tuyệt đối là không sát sanh. Và kế đó là trộm cắp, chúng ta không được trộm cắp, không được lấy, gọi là lấy của không cho, chúng ta không bao giờ được lấy của không cho dù là bất cứ một cái hình thái nào đi chăng nữa. Thì điều này đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn chánh niệm. Ở Tây Tạng á, thì những cái người mà giữ cái giới này họ giữ giới nghiêm cẩn đến mức mà kể khi mà họ đi ra bên ngoài đi, họ đến một cái nơi nào đó, ở nơi đó không có ai để mà họ hỏi, chẳng hạn như là cái dòng suối này thuộc về ai, hoặc là cái dòng sông này thuộc về ai, hoặc là cái cây trái này thuộc về ai, nhưng mà họ luôn luôn sống chánh niệm, có nghĩa là bên trong tâm của họ, họ thưa hỏi, họ xin đàng hoàng, cho dù là một ngụm nước hay là một quả cây đi chăng nữa, họ xin, tức là họ định tâm họ xin, sau đó họ mới lấy, để họ tránh đi cái lỗi là lỗi trộm cắp á, tức là lấy của không cho. Thì cho dù là chúng ta nói về biệt giải thoát, Bồ Tát giới hay là kim cang mật giới đều như vậy cả, nghĩa là chúng ta không hề, kiểu như là trong cái đời sống này chúng ta không hề có cái quyền tự tung tự tác, chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, bây giờ có chuyện đó. Mà đã là Phật tử thì chúng ta đi đâu là giới sẽ đi theo đến đó. Và thực ra là mình hay có cái kiểu trong đời sống của mình, mà con người đặc biệt là có cái thói quen là muốn là làm, thích là lấy thôi. Nhưng mà đây là cái điều chúng ta phải hết sức thận trọng đó. Chúng ta phải học tập, cho dù là một ngụm nước hay là một cái quả cây, phải định tâm mà thưa hỏi đàng hoàng, xin đàng hoàng, chứ chúng ta không phải cứ tới thấy xong không có ai hết thì mình cứ nhào vô mình lấy. Như vậy là đôi khi chúng ta sẽ phạm vào cái lỗi là lỗi trộm cắp. Thì chúng ta một lần nữa ở đây cái điểm này chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của việc thọ giới. Tại vì khi mà mình đã thọ giới rồi á, thì tự nhiên đến cái lúc mà mình chuẩn bị đưa tay mình lấy á, tự nhiên cái mình định tâm lại, mình nói ủa, mình xin chưa ta, mình xin cái người nào chưa ta, hoặc là mình có định tâm mình xin hỏi, mình thưa hỏi đàng hoàng chưa. Cho nên cái giới đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là dừng lại một chút, cho chúng ta một cái khoảng không gian để chúng ta suy nghĩ đó. Cho nên là rất là quan trọng. Và thứ ba đó chính là tà dâm. Thì giới tà dâm thì đương nhiên là đối với là các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni tuyệt đối là phải tránh xa cái chữ dâm đó rồi. Nhưng mà hàng cư sĩ chúng ta vẫn còn có gia đình, thì đối với giới này á, chúng ta càng phải luôn luôn thường trực quán chiếu. Có nghĩa là cho dù có ai đó họ dí súng vào đầu mình, họ bắt mình phải tà dâm với họ, mình tuyệt đối mình không làm, tại vì nó là ác nghiệp, tôi không làm, nhất định tôi không làm. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà mình đã có chồng có vợ á, thì tốt nhất là đừng có bao giờ mà gian gian díu díu mập mờ gì với ai cả. Chúng ta phải hiểu là tà dâm nó là ác nghiệp, và là người Phật tử thì phải tránh xa. Thì đây chính là ba điều, gọi là ba cái ác nghiệp ở nơi thân mà chúng ta phải tránh xa, gồm có sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Okay. So then you see from the speech, we have the four of them, remember? So the most thing is the lying.
if you are ngakpa, if you are bhikshu or bhikshuni, or if you are not bhikshuni, if you are lay people, whatever, if you are taking what as bodhisattva vows or Vinaya vows and tantric vows, the lying is not allowed anywhere vows, understand? So the most problem is the lying. I have talked to many other lamas say nowadays, our mantra, for example, if you read the sadhana, if you read such mantra, recite such, you have this power. If you read 100,000, you will purify kalpas, negative karmas, and so on, etc. If you do that, that you get. But people doing that, they're asking, keep asking, Lama, I did now that. Lama, I did now 100,000 Gurukuli mantras, still I don't get partner, they say, for example. Such kind of things. The mantra has same power. The speech is not pure because we lie lots. It's not just we bet, it's the count become the in the entire of the world is like that, human system. So lying is one of the very difficult with the mantra power, Vajrayana. And Bodhisattva vows is the not being honest. The Bodhisattva's vows, you have to be the honest. Without being honest, if you cheat somebody, if you betray somebody, it's not Bodhisattva vows, understand? So that's why the lying is not good for the Bodhisattva vows. And then for the Upasika, is the lying is to harm some other people. And it's betray other people. So that's why it's all three vows is most important vows is the first one, speech, lying, knowingly, unknowingly, that you intentionally or non-intentionally. So sometimes even making joke, it become the people take serious. So we have to be very careful, understand? So Milarepa said, Mangpo chila chela to chikoto to semla to. Milarepa said, if you are in public, watch out your tongue. Means your mouth, what saying. Be carefully, because we talk lots. I think we talk lots, sometimes misunderstanding. You doesn't mean it, but they think it's that. So that's why very important for all three vows, Vinaya vows, and how to say, Bodhisattva vows, Vajrayana vows. Lying is very, very difficult. So Zoom Tibet call, right? And then the second thing is the gossiping. Gossiping behind. Don't talk to the direct to the face to face. Gossiping, it's a very bad karma for all three vows. Vajrayana practitioners should be straightforward. And Bodhisattva vows taking after that, you should be straightforward and direct. And lay vows as well. So that's why the second is for gossiping is not good. So it's all three vows. We have to think about now. To judging other people. You cannot judge others. That's why Buddha had students coming to often taught, he's doing that, she's doing that, he's worrying like this, she's worrying like that. And Buddha always said, watch out your karma. Or whenever he come, Buddha didn't say, oh, that guy very bad, you are good. He didn't say that. He always said, watch out your karma. So that means we have to take care of our own karma. So especially, we cannot judge that much. We don't know their mind. So that's why it's very important. Do not gossip. Understand? Do not talk behind. If need to talk on directly. So that all three vows, Vinaya vows, Bodhisattva vows, Vajrayana vows. You want to take care. You want to become the vows holder. So that's very, very important to trauma, it's called, right? So then third one is the using the bad words, so harsh words. It's not good because your speech power losing. Really, believe me. But people don't think that, oh, I can say like whatever bad things and so, but your speech power should be pure because you
Vajrayana practitioner, you visualize yourself as Yidam. Chinese will not say such words. How Chinese can say that? How Tara can say that? Understand? So that means your Yidam proud is gone. So you become very ordinary people. You use that word. But if you think about your three vows, having taken that, you will be careful about that. So this is all three vows: Vajrayana vows, Bodhisattva vows, and Vinaya vows. Domsum Mike Chupon, Nechek, Jikten Sum Gonset, not other Merkilia, Jikten Sum Gonset. That is the common vows of the all three vows for the 10 non-virtues. It's very important. So we should not lie, should not gossip, should not use the bad words, like harsh words. And then last one, last one is the meaningless talk. You know, idle talk. Idle talk, you use just talking, this president, that man, that guy. Sometimes we talk so nonsense things. So through that, you create negative karma. You cannot talk other guy, somebody is your no business. So things which is not your business, do not talk too much. So especially we using the term, Dharma Lord Kamboba said, in order to talk such things, recite one mala mantra is much more meaningful than just we chat on the table hours, right? So we do that too. We talk that lots. But if you talk the story of the Buddha, if you talk about the life story of your lamas and that Milarepa said, that's very meaningful. So talk about Dharma, talk about practice is very important. It support you, it's kind of practice. So 4 of them from the speech, did you understand? First lying, gossiping, harsh word, or like a bad word you use, and then last one is the meaningless talk. That really like kind of like distracted. So it's called idle talk, right? So please think about that. If you want to become Ngakpa, before you have to take care of these things, then you become Ngakpa. Jumala, can you say it again about the gossip? I lost the Gossiping. connection. Yeah, I lost the connection, so I missed that part. Gossiping. Yes, gossiping is we call is you're judging somebody. So Buddha said, mission, Buddha said, you cannot judge other persons because you don't know their mind. Right? So we only judge for the appearance, for what the people doing. But it's something different. So gossiping is very bad karma that people will judge you all the time if you do that. And also it's created negative karmas for that other people think he or she is bad because you talk that. So it's created kind of negative atmosphere. Okay. And especially Vajrayana practitioner, Tara, Avalokiteshvara, Chakasambara, you cannot talk like this. It's not very easy to having this Vajrayana pure perception. You know, once I was translating Garshin Rinpoche, a couple come, so they don't get along. So she taught Rinpoche, he taught something, right? So I have translate. So Rinpoche said, he is Avalokiteshvara, she is Tara. So what is the problem? But so easy is not for normal life. But for yogi, maybe yes. But for normal life, that easy is not. So, but he just applied. Tell them, he's the Avalokiteshvara, she is Tara. What's the problem? Of course, if you are good trained, you can do that. But if you're not good trained, you cannot do that. So that's why it's not easy, but we have to be very, very carefully because of the vows. You remember the vows. This is one of my vows. So then the vows is reminding you. Và chúng ta sẽ đến 4 nghiệp về khẩu, 4 ác nghiệp về khẩu. Thì đầu tiên đó chính là nói dối. Nói dối thì đương nhiên là bất luận là chúng ta là tỳ khưu ni,
chúng ta là cư sĩ tại gia, hay là chúng ta vỗ ngực tự hào mình là ngắt ba đi chăng nữa, hay là chúng ta nói là tôi đã thọ Bồ Tát giới, tôi đã thọ kim cương mật giới, thì bất kỳ một giới nào, bất kỳ một cái chúng nào thì nói dối là điều cấm kỵ. Nó liên quan rất nhiều đến việc là cái công phu tu tập của chúng ta nó không có hiệu quả. Chẳng hạn như là ngày nay khi mà chúng ta tụng các cái nghi quỷ á, chúng ta trì niệm chân ngôn, thì thông thường là chúng ta sẽ được nói rằng là khi mà mình tụng cái chân ngôn này á, đủ 100.000 biến, 100.000 lần, thì chúng ta sẽ được tịnh hóa nghiệp chướng trong hàng ngàn kiếp. Và cũng có người đã từng kể với thầy, có người đã từng kể với thầy là người đó đã trì tới 100.000 biến Kurukule tác minh Phật mẫu rồi, mà còn chưa thấy người bạn đời đâu hết, chưa thấy người yêu đâu cả. Thì đó chính là do là chúng ta hay ưa đặt điều nói dối. Chúng ta nói dối cái này, nói dối cái kia, và chính cái việc mà nói dối đó nó khiến cho cái năng lực của chân ngôn không còn nữa. Khi mà chúng ta nói dối nó không có nghĩa là chúng ta xấu, mà là do khi mà mình nói dối mà mình quen á, thì mình sẽ khó có thể nào mà mình tiến tu được trong cái công phu tu tập của mình. Cho nên là chúng ta phải hết sức tránh xa nói dối, phải luôn luôn thấy rằng là nói dối là điều cấm kỵ đối với lại một người tu. Và điều thứ hai, sau nói dối đó chính là chúng ta nói nhờ những cái lời chia rẽ. Chúng ta đi nói xấu người khác, chúng ta đi đồn thổi về người khác: ê biết chuyện gì chưa, ê biết chuyện gì này chưa, cái kiểu mà tôi kể cho nghe nè. Chúng ta đi đồn thổi những cái thông tin thất thiệt, không đúng về người khác. Thì thực ra là Đức Phật đã dạy là chúng ta không nên phán xét ai, bởi vì trừ chư Phật ra không một ai có thể biết được tâm của người khác như thế nào. Cho nên là khi mà chúng ta không hề biết ai đó mà chúng ta lại nghe một cái lời đồn, rồi chúng ta lại đi chúng ta gieo cái tiếng tiếng xấu đó cho người đó, thì đây là một cái nghiệp rất là nặng. Nó khiến cho mình khi mà cái nghiệp quả chín mùi á, là mình sẽ bị người khác phán xét y chang như vậy, là miệng đời sẽ khiến mình rất là khổ sở. Mà thực ra là nó đến từ những cái ác nghiệp do chính mình làm thôi. Và nếu như mà chúng ta nhìn cái điểm này rõ, chúng ta sẽ thấy là cái tri kiến thanh tịnh là điều khó có thể nào mà có được. Và đối với là một hành giả mà người đó mà có cái hùng tâm bổn tôn chẳng hạn, người đó luôn luôn thấy mình là Tara, người đó luôn luôn thấy mình là Đức Quan Thế Âm, luôn thấy mình là Tara và Quan Thế Âm, thì đương nhiên là Tara và Quan Thế Âm không có đi đồn, không có đi mà gieo rắc cái tiếng xấu cho người khác. Thầy nhớ có một lần thầy dịch cho Gachen Rinpoche, thì có một cái cặp đôi họ đến và họ kiểu như là họ cũng đang có vấn đề nào đó. Thì lúc đó thầy là người dịch cho Rinpoche mà, thì Gachen Rinpoche ngài có nói rằng là tức là ngài chỉ cái người nam á, nói là đây là Quan Thế Âm, còn ngài chỉ người nữ là đây là Tara. Giữa Quan Thế Âm và Tara thì có cái chuyện gì để mà phải gọi là kèn cựa nhau đâu. Nghĩa là chúng ta thấy rằng là đối với lại chúng ta thì dường như cái tri kiến thanh tịnh nó rất là khó, nhưng mà đối với là một người có công phu tu tập á, chỉ là một người có công phu tu tập thôi đó, thì người đó cũng sẽ có thể thấy được những cái điều mà nó trong sáng, những cái điều tốt đẹp ở người khác, chứ huống chi là một vị thánh sư như là Gachen Rinpoche. Thì đương nhiên là ngài thấy ở đây là Quan Thế Âm, đây là Tara, thì giữa hai vị có chuyện gì, hai vị có chuyện gì đâu. Cho nên là chúng ta hãy luôn luôn thận trọng ha, trước những cái lời đồn, những cái mà nói chia rẽ hai đầu á, đó, những cái tiếng xấu đó thì chúng ta không có nên chúng ta truyền bá. Và thứ ba, khẩu nghiệp thứ ba đó chính là chúng ta nói những cái lời xấu ác, những cái lời miệt thị. Thì lúc đó khi mà chúng ta quen nói những cái lời xấu ác, chúng ta đi miệt thị, chúng ta đi chửi rủa người khác á, thì cái lời nói của chúng ta nó không còn lực nữa. Cái lực trong cái lời nói của mình á, nó đến từ việc là chúng ta không có nói cái việc xấu ác, không có nói cái câu mà chúng ta miệt thị lẫn ai. Mà nếu như mà chúng ta thấy rõ mình là Đức Quan Thế Âm á, thì đương nhiên là Quan Thế Âm đâu có mắng chửi ai đâu. Quan Thế Âm Tara làm gì mà mắng chửi ai, làm gì mà miệt thị ai. Mà khi mà mình mắng chửi người khác, mình miệt thị người khác á, là lúc đó là cái tâm, lúc đó mình không còn cái hồn tâm bổn tôn nữa, mình không còn là Tara nữa, mình không còn là Quan Thế Âm nữa, mình chỉ còn là một phàm phu đang lên giọng với người khác thôi. Và đây là cái điểm mà chúng ta phải hết sức chú ý. Như là thầy đã nói, sư tổ Thích Thanh Sơn nhắc rồi, là cái giới chung của cả ba giới luật đó chính là phải tránh xa cái 10 cái ác nghiệp này. Và cuối cùng cái khẩu nghiệp thứ tư là chúng ta nói những lời vô nghĩa. Cái việc mà chúng ta cứ đi chỗ này đi chỗ kia, chúng ta túm năm tụm ba, chúng ta nói những cái việc nó thật là vô nghĩa, thì thực ra chúng ta tạo nghiệp mà chúng ta không biết. Đó, mà đặc biệt là nói những cái chuyện không phải của mình, nó không liên quan tới mình, nhưng mà chúng ta thích nói lắm. Mà trong khi chúng ta phải để ý những cái người mà họ có công phu tu tập á, những người tu thực sự họ rất là kiệm lời. Và tổ Gampopa người đã từng nói là thay vì tốn cái thời gian mà nói những cái lời vô nghĩa như vậy á, thì tốt nhất là hãy ngồi định tâm tụng một vòng chú đi, tụng một cái chuỗi chú nào đó đi. Và hoặc là chúng ta có thể dành thời gian chúng ta kể chuyện, nói chuyện về chư thượng sư chẳng hạn, chúng ta nhắc về Đức Milarepa,
hay là Gampopa hay là Jigten Sumgun, tổ của chúng ta, hoặc là chúng ta nói chuyện về giáo pháp, thì tất cả những điều đó nó lại tốt, nó giúp cho chúng ta luôn luôn nhớ về những tấm gương tu hành, nhớ về giáo pháp để mà chúng ta tiến tu. Cho nên ở đây thầy nhắc lại một lần nữa, chúng ta có 4 ác nghiệp ở nơi khẩu mà chúng ta phải tránh. Thứ nhất là nói dối, thứ hai là nói lời chia rẽ, thứ ba là nói lời xấu ác, và thứ tư là nói lời vô nghĩa. Chúng ta phải hết sức tránh xa cả 4 điều này, 4 cái lời nói này, thì lúc đó chúng ta mới gọi là chúng ta đang có sự tu dưỡng về khẩu nghiệp được. Có rất là nhiều người họ cứ thích ngắt pa, họ nói là con thích ngắt pa thế này, thích ngắt pa thế kia, thì một cái vị thực sự được gọi là ngắt pa thì phải cẩn trọng 4 điều này. Okay, so then you see the last one is the 3 from the mind. The first is the most important, that the harming mind to harm somebody, understand? So you see the Vinaya vows, the first vows. If you become Genye, Gezu, or you become lay practitioner, Upasika, Bhikshu or Bhikshuni, novice, or you become like taking refuge vows. So first, everything, Vinaya vows, the most important, everybody need to take care, not only monks and nuns, is that do not harm other beings. Directly, indirectly, shenu shedang chewa pangwa, Tibet goes sheno means to harming other beings. No matter if they are good or not, no matter if they are doing well or not, that we should not harm them knowingly, unknowingly, directly, indirectly. Shenu shedang chewa means you have to avoid harming other people, other sentient beings, and their causes. Not only thinking, not only of course you not act, but even to think. So this is the vows of Vinaya. The first vow, Sosotarva, Tibet called individuals' liberation vows. Individuals' liberation vows means that your individual, very important, you want to liberate from the suffering, fear, all these kind of problems. You want to liberate from that. If you want that, the first thing is you should not harm others. Understand? And that also not only come from the directly, even indirectly. Indirectly, so not even think about. Don't tell somebody do that. I cannot do because I've checked vows. You got to do like this, not like that. Understand? So shenu shidang chaya pangwa, individual liberation vows, English translated, is the Vinaya vows. So there is many categories, but this one is that you have to take care as you're taking the vows of the first 3 vows. You remember Bodhisattva vows, Vajrayana vows, and Vinaya vows. So Vinaya vows. So this from the mind, 3 mind from the 10 non-virtue. First one, harming others. So knowingly, unknowingly, even not motivate, even do not think he is not good, better, have not good karma, not good business, not good something like that. So do not think that. So that would be good practitioner. It will support your dharma, your practice. You become the one of the 4 retinues of Buddha. So Buddha said, if you are my student, if you love me, if you're my disciple, if you belong to the one of these 4 retinues of Buddha, the first thing is what you have to abandonment is the harming others, and directly, indirectly, and result and causes. So shino shidang jeva, that's the cause of the harming others should be avoid. So that is the very important vows. The first from the mind is the harming. Second, remember from the 10 non-virtue from the mind is so greedy, you can say, right? So unsatisfied. So wish to have always others are better, you see. Even people think that the other lama is better than my lama. Maybe the other refuge is better than my refuge name. You maybe think that. So it's called the napsem Tibet. Napsem means you're not satisfied what you have, your mind. Because of that, you make problem.
Because of that, you make mistake. Because of that, you create negative karma. So you should really learn contentment. Understand contentment, right? So Nagarjuna said, there is no better wealthy, there is no better prosperity than having the contentment. Nagarjuna said, the best to be happy, satisfied life is once you have the contentment. So contentment means that you are satisfied. You think it's enough. Enough is enough, not but. We say, I have but. I'm okay, but always but, so there's no but comes. It's enough is enough. So that is called the second, the 10 non-virtue is the so unsatisfied or the greedy mind, right? So should we not have that? We should be happy about that. And last is the very important. When you lose the vows completely, that you cannot retake and you cannot refreshing your vows, is the one your mind comes completely wrong view, which means you don't believe the rebirth. You don't believe the karma, cause and effect. You do not believe Buddha, Dharma, Sangha. Once your mind go away from that believing trust, that moment you lost whole vows. Vajrayana vows, Bodhisattva vows, and Vinaya vows. So you become totally empty. So that's why it's very important to having not the wrong view. Lokta, Tibet called lokta. That can be sometimes. It happens with the people. So I told you, remember last time in Europe, sometimes people used to, can I give back my refuge card? So now I don't think they are not having, and there is no existing. Of course, so that's very important. The teaching of Buddha to understand step by step, right? So first Buddha say there is suffering. Second Buddha said there is no suffering. There's such things not existing. So, but you need to learn step by step. So don't get wrong view. Understand me? So these are the harming mind, greedy mind, wrong view are the three from the mind. All these 10 non-virtues avoid as much possible, right? So abandonment as much possible. And then to create 10 virtues. So you have all three vows within with you actually. Not maybe fully, but all you take care of the three vows. Vinaya vows, Bodhisattva vows, Vajrayana vows, if you are good to do that. So that's why concept. The point is that the pit instruction that the three vows, the purpose of the three vows is to abandonment the 10 non-virtues. Understand? So that's very important. You know that. If you know that, and so today we do not go too much about the vows. So we go to the little bit Vajrayana vows, especially the empowerment vows when you're taking empowerment, what you need to take care about. Okay? Và tiếp theo là ba nghiệp về ý. Ba nghiệp về tâm của chúng ta thì chúng ta thứ nhất là chúng ta có cái ý chúng ta ám hại người khác. Chúng ta có cái ý chúng ta tổn thương người khác. Thì cho dù là chúng ta là tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, hoặc là cho dù chúng ta là ngắt ba, thì ai cũng phải tránh xa cái tâm ý đi ám hại, đi tổn thương người khác. Cái việc mà người ta tốt hay xấu ra sao, việc đó nó không quan trọng. Cái việc đó không quan trọng, đó là chuyện của người ta. Còn bản thân chúng ta thì nhất định là chớ có khởi cái tâm ý ám hại hay tổn thương họ, cho dù là vô tình hay cố ý. Thì đây là một trong những lý do được chúng ta gọi những cái giới này là biệt giải thoát giới. Biệt giải thoát có nghĩa là giải thoát cho chính mình khỏi khổ đau, khỏi tham sân si. Mà nếu như muốn như vậy thì chúng ta phải ý thức được là cho dù là chỉ có một cái ý nghĩ nó tổn hại người khác thôi, chúng ta cũng không có. Thì đây chính là cái nền tảng của biệt giải thoát giới. Thậm chí còn phải nhắc tới trước cả Bồ Tát giới và Kim Cang Mật giới nữa kìa.
Thầy nhắc lại là chúng ta đừng bao giờ có cái tâm chúng ta tổn hại người khác, chúng ta tổn thương người khác. Cái chuyện người ta tốt xấu ra sao đó là chuyện của người ta, còn cái chuyện của mình á, là mình phải chú ý để mà mình giữ giới. Và Đức Thế Tôn ngài đã từng nhắc rồi rằng là nếu như mà thực sự là đệ tử của Như Lai á, thì chớ có tổn hại người khác cho dù là vô tình hay cố ý. Cho nên là cái tâm ý hại người á, chúng ta phải nhổ tận gốc, nghĩa là thậm chí mình chỉ khởi cái niệm mình hại cái người đó thôi mình cũng không dám, mình cũng cảm thấy là không đành đoạn để mà khởi cái tâm ý đó. Thì đó là ý thứ nhất, đó là ác nghiệp về tâm thứ nhất. Thứ hai đó chính là chúng ta có một cái ý chúng ta tham lam, tức là chúng ta không bao giờ biết đủ, lúc nào cũng phải thu vén về mình thật là nhiều cơ, bỏ ra thì không nhưng mà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân thôi, và khởi cái tâm so sánh. Chẳng hạn như là phải kiếm cái ông thầy nào mà mình khi mà mình nhắc tới là mình nói ô thầy tôi số 1, hoặc là mình phải kiếm cái pháp danh nào mà nhắc tới là ô pháp danh tôi hay hơn mấy người. Để chúng ta không bao giờ nên có cái tâm ý như vậy. Mà để làm được điều đó thì chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải tu về cái hạnh gọi là thiểu dục tri túc. Hạnh tri túc có nghĩa là hạnh biết đủ. Tổ Long Thọ người đã từng nói rằng là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một con người là biết đủ. Là nghĩa là đủ, biết nó đủ là nó đủ thôi, chứ không có nhân nha. Mình là mình hay nhân lắm, ví dụ như là con thấy vậy cũng được nhưng mà mình hay nhân lắm. Mình đừng có nhân, mà mình hãy chú ý và mình đừng bao giờ mình khởi cái niệm tham lam, đó là lúc nào phải thu gom về mình cái càng nhiều càng tốt. Và đó là ý thứ hai là không có tham lam. Và thứ ba đó là cái điểm thứ ba này về ý á, cái ác nghiệp về ý này á, nó có thể đưa đến cái việc là suy hoại, hủy hoại tất cả các giới nguyện. Nên là chúng ta phải sức chú ý, đó chính là tà kiến. Tà kiến có nghĩa là chúng ta nhận thức sai lầm. Chúng ta không nên có những cái nhận thức sai lầm. Chẳng hạn như là chúng ta có một lúc nào đó trong đời mình không tin nhân quả, mình không tin nghiệp báo, mình không tin tam bảo luôn, coi như là mình thôi rồi bỏ tam bảo luôn. Thì thực sự nếu như mà đến lúc mà chúng ta mà có cái loại tà kiến này, kiểu như là không có tin tam bảo, không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, thì coi như là chúng ta trắng tay, chúng ta không còn giữ được một giới nào cả. Cho dù là nói đến việc giải thoát Bồ Tát hay là kim cang mật giới, tất cả đều bị hủy hoại. Cho nên là trong tiếng Tạng chữ này gọi là Lokpa, nghĩa là nó hủy hoại tất cả những cái giới nguyện của chúng ta. Cho nên là chuyện này, thực ra chuyện này mình nghe có vẻ nó khó tin nhưng mà thực sự là nó có những lần trước á, các Phật tử bên Việt Nam là thầy có kể là Phật tử châu Âu á, có người đến gặp thầy đòi trả lại cái điệp quy y á. Thầy cũng không biết là người đó giờ như thế nào, cũng không biết được tâm ý người đó ra sao, nhưng mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ giáo lý Phật dạy á, sẽ có tuần tự. Không phải mình đến á, là mình phải coi như có được ngay cái điều mình cần đâu, mà mình phải học giáo lý, mình phải hiểu. Thế Tôn ngài dạy rất thứ lớp rất rõ ràng. Đầu tiên Thế Tôn nói là có khổ, có sự hiện diện của khổ, và sau đó là giáo lý cao hơn nữa. Thế Tôn là ngài nói là bản chất của khổ là vô ngã, bản chất của khổ là tánh không. Cho nên là chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải học tuần tự, chứ chúng ta đừng có học ba chớp ba nhán, hiểu không đúng rồi chúng ta chất chứa những cái tà kiến thì rất là nguy hiểm. Thì đây chính là ba nghiệp ở ý mà chúng ta phải luôn luôn chánh niệm để chúng ta tránh. Và thầy vừa giới thiệu cho chúng ta xong là 10 ác nghiệp, đây là 10 điều ác mà chúng ta phải tránh xa. Mà nếu như chúng ta có một cái đời sống chánh niệm á, thì chúng ta sẽ giữ được 10 điều này, và đồng thời là chúng ta sẽ giữ được cái nền tảng của việc giải thoát giới, Bồ Tát giới và Kim Cang Mật giới. Sư tổ Siết Tên Xưng Kinh nói là mục tiêu của cả ba giới luật đó chính là xa lìa 10 điều ác. Cho nên là bây giờ là chúng ta đã biết rồi, thì thầy sẽ đi vào Kim Cang Mật giới, nghĩa là khi mà chúng ta thọ nhận quán đảnh thì chúng ta sẽ có những cái giới nào. Okay, so now you see whatever I talked until now. The first Vinaya vows, the 3 vows today, our topic. So first is the Vinaya vows. In English, we translate it is individual liberation vows. Individual liberation vows. So tarvi tomba. Okay, Tibet. So individual liberation vows, as I said, what you need to take care is that do not harming others, knowingly, unknowingly, directly, indirectly. Remember now, the second vows is the Bodhisattva vows. Bodhisattva vows, there is 46 different rules of the Bodhisattva vows, but we don't go to today all of that. But what you need to do is top of that Vinaya vows now to help other people. So Shenpen Shidang Chewa Drupa. The first one, Shenu Shidang Chewa Pangba, means harming other people, to restrain, to avoid harming other sentient beings, knowingly, unknowingly,
directly, indirectly. Now, Bodhisattva vows not only just not to harm, but to help others, knowingly, unknowingly, and directly, indirectly. You see, it is touched me lots from the Kadam masters. That if you read the mind trainings, these 8 verses of the mind training, the seven verses of the mind training, the Lojong Tsikduma, right? So Chakava, he said, my wish is whatever I do other to help, my wish they don't know that was me. Because if they know it was you, and they will thank you for you, and you feel happy, right? It's a kind of proud. So he said, whatever I do, all sentient beings, they should not know it did from me. I just do it. And they should not, nowadays we do, but you need to know it was me. Even monks and lamas also in monastery, they offer something, they have to know that he did like this, that we have to post in Facebook, right? But Kadamba Tem, he said, knowingly, unknowingly, directly, indirectly, means indirectly do most of them, that time. So you really from pure mind to benefit all others, no matter if they know it's me or not. So he put some food for the others, like poor people, without knowingly that who did, doesn't know, but somebody give me that. So he don't expect it feedback. Understand? We expected feedback. Thank you. We teach our children also. Say thank you. It may be good, yes. But anyway, so that is the how to do benefit for other people without expectation that to their feedback, for example. So it's very important. Benefit other and its causes. The cause means that the motivation, and so indirectly you do that. So these Bodhisattva vows. So now you see many detailed vows we don't talk, but Vinaya, if you're taking the vows of Vinaya, that your main vows is to not harm others, knowingly, unknowingly, directly, indirectly. Once you're taking the Bodhisattva vows, top of that, we try to, not if you cannot, it's others. But if you can, you try to help others. Other beings, knowingly, unknowingly, directly, indirectly. So Bodhisattva practitioners should do like that, understand? So now come to the third vows is Vajrasattva. On top of that Vajrasattva vows is we talked last time, is the especially to take care of the vows of the 5 family Buddhas and the pure perception. So equally to help others and Vinaya on to Bodhisattva, of course, but now to Vajrasattva. So to Vajrayana. So today we're not going to talk all details, but we just talk the 5 family Buddha's vows, okay? Thì việc giải thoát giới ở trong tiếng Tạng được gọi là Susotrapedompa. Thì chúng ta sẽ thấy là thầy phân tích khá là nhiều, nhưng mà tự chung nhất, cái căn bản nhất khi mà chúng ta nói về việc giải thoát giới đó là chúng ta không tổn hại chúng sinh, dù là cố ý hay là vô tình, nhất định không tổn hại chúng sinh, thì đó chính là việc giải thoát giới. Và sau đó thì sẽ đến Bồ Tát giới. Thì Bồ Tát giới thì chúng ta có đâu đó là 46 giới, nhưng mà ở đây thầy sẽ không đi vào chi tiết, mà thầy chỉ ra cái căn bản nhất của Bồ Tát giới cho chúng ta. Cái căn bản nhất trong Bồ Tát giới đó chính là gắng giúp đỡ chúng sinh. Nghĩa là chúng ta không chỉ là không tổn hại chúng sinh, mà chúng ta còn nên cố gắng giúp đỡ chúng sinh càng nhiều càng tốt trong khả năng có thể của mình. Và có một vị đại sư là Chekawa, ngài là một vị đại sư của truyền thống của tổ Adisha. Thì ở trong đó cũng chính nhờ cái truyền thống của tổ Adisha mà chúng ta có một cái hệ thống được gọi là 7 điểm luyện tâm. Thì trong 7 điểm luyện tâm này á, 7 điểm mà tu tâm này có một cái đoạn có nói rằng là nguyện con giúp đỡ cho người mà không hề toan tính, không hề vì danh, không hề vì lợi. Thì cái điểm này chúng ta thấy rằng là một bậc Bồ Tát khi mà ngài làm á, ngài giúp đỡ người khác á, là ngài thể hiện cái tinh thần gọi là xả ly cực cực đỉnh. Khác với chúng ta ngày nay á, mình làm thì mình làm thôi, chứ lúc nào mình trong lòng mình á, mình cũng phải có một cái ý nào đó là người ta phải biết đến mình đó, người ta phải nhớ ơn mình,
Chẳng hạn như là khi mà mình cúng ở trong tu viện á, mình cúng chứ còn mình cũng đang chờ cái tờ giấy mà ghi cái tên của mình để mình về nhà mình nhìn vô trong đó. Trong khi chúng ta thấy một bậc Bồ Tát á, ngày làm là ngày làm thôi, ngày không phải là vì danh vì lợi ngày mới làm. Một bậc Bồ Tát ngày làm một cái việc giúp đỡ chúng sinh, ngày làm xong là ngoài quay lưng ngày đi, ngày biến mất trong hư không. Còn mình làm xong mình đứng lại mình nhìn mình chờ người ta cảm ơn. Cho nên là chúng ta làm, chúng ta cần phải làm với một cái tâm nguyện, một cái tâm ý xả ly. Chúng ta không quan tâm người khác có cảm ơn hay không, tôi không cần quan tâm. Tôi không cần quan tâm chuyện đó. Bây giờ cái việc này là cái việc mà tôi làm là tôi làm thôi. Còn chuyện cảm ơn hay là tri ân gì đó thì đương nhiên là con người thì cần phải tri ân người khác. Nhưng mà chúng ta làm mà chúng ta chờ người ta tri ân mình á, chúng ta chờ đợi người ta biết ơn mình á, thì nó lại cũng không phải là hành vi của một bậc Bồ Tát rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ không đi vào chi tiết của từng từng cái giới ở trong giới Bồ Tát, nhưng mà cái căn bản ở đây thầy muốn nhắc là căn bản của việc giải thoát giới là không tổn hại chúng sinh. Căn bản của Bồ Tát giới là gắn giúp đỡ chúng sinh, thì đó mới chính là một bậc Bồ Tát. Và chúng ta sẽ tìm hiểu đến kim cang mật giới. Thì thực ra kim cang mật giới cũng rất là nhiều tầng ý nghĩa, nhưng mà ở đây thì thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta về cái căn bản, đó chính là giới của ngũ giác tộc, tức là 5 gia đình của chư Phật. Và chúng ta sẽ không đi vào chi tiết hết đâu, chúng ta chỉ đi về giới của 5 gia đình chư Phật thôi. So now the Vajrayana, especially, let's say, we also call Ngakpa actually. I just explained to you, Ngakpa does not mean only lay practitioners, but normally daily life, we use the Ngakpa for the lay practitioners. So let's say for the Ngakpas. But anyway, for the Vajrayana vows, there is we will need to teach other term, the 14 downfalls, the root downfalls of the Vajrayana, and the 8th branch of the Vajrayana vows, to how to purify it, what we need to take care. It's very important, but we can talk that once other time, maybe in Vietnam, or we don't know. And now the important is because you all receive lots of empowerment. Actually, you receiving the empowerment, you get the Vajrayana vows. And it's called the Vajrayana, sometimes vows, sometimes even it's called Samaya, understand? Tamsik. So the Samaya and the vows in Vajrayana has many of other explained, but most important is the Ringa Tamsik, or the Ringa Tomba Tibet called. Ringa means the 5 family Buddha. The 5 family Buddhas vows or Samaya that we should take care when it's possible in our daily life practice. So because of that, we will explain today the 5 family Buddhas vows once they have received empowerment, right? So it's very important. So here our text say the first vows is the Buddha Vairocana. Once you have received the empowerment, no matter Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anuyoga Tantra, the 4 classics of the Vajrayana practice, right? So no matter which one, you have received empowerment and deity, empowerment Buddha or empowerment Bodhisattva, empowerment deity, it's called. Those are the 5 family Buddha, understand? So now, in order to do that, so first one is the Buddha Vairocana, Deshinshik Rek Tibet called the Tathagata. Tathagata means here today, the first one is the Buddha Vairocana, vows of the Buddha. Buddha Vairocana is very important, is to remind the 3 jewels, Buddha, Dharma, Sangha. So it's very important, your Lama, your root Lama, his body is the Sangha, his speech is Dharma, his mind is Buddha, understand? Kusum Kundungi Lama. So his body is Nirmana Kaya, his speech is Sambhoga Kaya, his mind is Dharma Kaya. So this you need to remember, so you get really good blessing. Without that, is very there is something connection is not clear. So that's why Deshinshika means the Buddha's family Samaya. So you need to remember 3
jewel as your Lama. So it's very, very important. Okay. So this is everyday life. You remember it. So vows of the Buddha Vairocana, to reminding yourself the three jewel, the three treble gems with your Lama together. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến kim cang mật giới. Kim cang mật giới thì lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ đi vào thực sự là những người được gọi là ngắt ba, tức là những người mà chân ngôn hành giả. Thì thông thường á, chúng ta ở Việt Nam, đặc biệt ở Việt Nam, chúng ta hay nghĩ là ngắt ba nghĩa là cư sĩ, nhưng mà như là thầy đã nói, ngắt ba không chỉ là cư sĩ, nhưng mà cuộc sống mình thì mình hay nhìn nhận là cư sĩ, ngắt ba là cư sĩ, trong khi ngắt ba chúng ta phải hiểu đúng đó chính là chân ngôn hành giả. Thì khi mà mình nói về kim cang mật giới á, thì nếu mà đi vào chi tiết hơn một chút thì chúng ta sẽ có 14 giới trọng và 8 giới khinh. Tuy nhiên là đây là một cái phạm trù mà lúc khác có thể là ở Việt Nam thì sẽ giảng. Còn cái điểm mấu chốt ở đây á, là ở chúng ta, nhiều người ở đây chúng ta nhận rất là nhiều những cái quán đảnh. Thì khi mà chúng ta thọ quán đảnh nghĩa là chúng ta đã nhận cái kim cang mật giới rồi. Kim cang mật giới trong tiếng Tạng là Dhammsik, cái chữ gốc ở trong tiếng Phạn là Samaya. Thì mật giới ở đây, cái giới của chúng ta á, thì ở trong tiếng Tạng được gọi là Ritnga Dompa. Thì Ritnga có nghĩa là ngũ giác tộc, tức là 5 gia đình của chư Phật. Và đây là những cái giới mà chúng ta phải hết sức chú ý trong cái đời sống của mình khi mà chúng ta đã thọ nhận quán đảnh. Thì ở trong kinh văn ở đây thầy đọc thì có ghi rằng là khi mà chúng ta nhận quán đảnh thì cho dù là quán đảnh nó thuộc về hành mật, tác mật, du già mật hay là tối thượng mật, thì một khi mà chúng ta thọ quán đảnh thì chắc chắn là phải có một cái vị bổn tôn nào đó. Thì cái vị bổn tôn đó thì chắc chắn là phải thuộc về ngũ giác tộc. Ngũ giác tộc tức là 5 gia đình của chư Phật. Thì thứ nhất đó chính là Như Lai Bộ. Như Lai Bộ thì Phật chủ là Tỳ Lô Giá Na Phật. Và liên hệ đến việc là chúng ta phải luôn luôn nhìn nhận bổn sư chính là hiện thân của Tam Bảo. Bổn sư, sư phụ của chúng ta là hiện thân của Tam Bảo, và không chỉ vậy mà còn là hiện thân của Tam Thân. Tức là về phương diện Tam Bảo thì chúng ta thấy thân của thầy là Tăng Bảo, lời thầy nói là Pháp Bảo, và tâm của thầy là Phật Bảo. Và khi nói về Tam Thân thì thân của thầy là Hóa Thân, khẩu của thầy là Báo Thân, và tâm của thầy là Pháp Thân. Đây là điều mà chúng ta phải khắc ghi trường kỳ, mãi mãi không quên. Phải luôn luôn lúc nào trong tất cả mọi thời đụng đến, nhớ đến sư phụ là nhớ đến hiện thân của Tam Bảo. So that is very important. Second one is the Buddha Akshobhya's Samaya, or Buddha Akshobhya's vows to take care of that. So if you are Vajrayana practitioner, especially if you're doing some sadhana, for example, okay, Tara sadhana or Vajravarahi sadhana takes, if you're doing that practice, what you need to have is the Vajra and bell, Vajrayana tradition. It's like Vinaya, you need to have the ropes, understand? So in Bodhisattva practitioners, you need to have certain things. But in Vajrayana, bell and Vajra is your vows. It's kind of the vows in Samaya, in the Buddha Akshobhya, the Vajra family. The Vajra family, that's called Vajra family vows. So you need to have that. Is represent wisdom and method. Understand? So Vajra is the method and bell is the wisdom. To having that, you need to have kind of like connected to the every practice with your Vajra master. So Vajra master means not the root Lama. Vajra master means where you have received that empowerment, where you have received that teaching. So you need to remember that. If you do the Vajravarahi, for example, or I have got received Vajravarahi empowerment, such Lama, Vajra master. Remembering the Vajra master and to having the bell and Vajra is the Samaya of the Vajra family, which is called the Buddha Akshobhya. So if you don't have that, don't need to be worried about, but it's good to have ngakpas. Ngakpa without Vajra and bell is something is missing. Yes. So you need to have that. So this is the vows of the, I'm talking from the Dharmakiti and the Pragmatrupa. Remember last time we talked, the Pragmatrupa's way. So we don't go through detail, but it's the Dharmakiti explained what Lord Pragmatrupa said. So that's why we need so this is called the mota, Vajra mota. So motra means the Dorchiti Chakya.
Vachar and bell motra, and Vachar master's motra with you. This motra does not mean the hand motra only, it means to connect it with your mind. It represents your wisdom, your method, and your mind. So that three need to be with you. So you have the Vajra family Buddha always with you. Thứ hai là kim cang bộ. Kim cang bộ thì vị Phật chủ là A Súc Bệ Phật. Thì rất nhiều người trong chúng ta ở đây đang tu trì các nghi quỷ. Chúng ta có thể tu trì Tara hoặc là kim cang hợi mậu Vajravarahi. Thì một đặc điểm mà chúng ta liên hệ đến kim cang bộ là chúng ta phải có cái bộ chuông chày. Phải có cái bộ chuông chày, đó là biểu hiện cho kim cang bộ. Thì nếu như mà mình nói về việc giải thoát giới là cái tấm y của mình chẳng hạn, như các thầy không, các thầy là tỳ kheo thì cái tấm y đó là biểu thị cho việc giải thoát giới. Thì ở trong Bồ Tát thì sẽ cũng có những cái biểu tượng, và đối với lại kim cương mật giới thì đó chính là chuông và chày. Và nhắc lại là ở đây chúng ta đang nói về kim cang bộ với A Súc Bệ Như Lai. Và khi mà chúng ta có chuông chày á, chúng ta phải có và phải giữ gìn, vì đó chính là trí tuệ và phương tiện. Chày là trí tuệ và chuông là phương tiện. Và đồng thời là chúng ta phải nhớ cái vị kim cương đạo sư của mình. Cái vị kim cương đạo sư không nhất thiết là bổn sư nha, không nhất thiết là bổn sư, mà chính là cái người truyền cái quán đảnh cho chúng ta phải nhớ. Chẳng hạn như là thầy, khi mà thầy nói đến cái bộ pháp mà kim cang hợi mẫu mà thầy truyền cho mình chẳng hạn, thì thầy sẽ nói rằng là thầy nhận từ vị này vị kia, tức là thầy nhớ rất rõ cái vị kim cang đạo sư truyền pháp kim cang hợi mẫu cho thầy là ai. Và bản thân chúng ta cũng như vậy, chúng ta thọ pháp nào và là mình phải nhớ là mình thọ từ vị kim cang đạo sư nào. Đó, mình muốn là ngắt pa thì ngắt pa là phải có chuông chày. Và thầy đang nói theo hệ thống giáo lý của tổ Pháp Môn Drupa với giảng luận của tổ Ramakirti. Thầy sẽ không đi vào quá chi tiết, để đây là truyền thống của tổ Pháp Môn Drupa với cái giảng luận của tổ Ramakirti, thầy truyền đạt lại cho chúng ta thôi. Thì ở trong cái giảng luận tổ Ramakirti, ngài nói rất rõ là một vị hành giả kim cang á, một vị chân ngôn hành giả là phải có cái kim cang ấn. Kim cang ấn ở đây được kết từ ba cái biểu tượng: thứ nhất là chuông, thứ hai là chày, và thứ ba là hình ảnh của kim cang đạo sư. Là một người hành giả phải luôn luôn nhớ, bởi vì đó cái việc mà chúng ta nhớ đến chuông chày và kim cang đạo sư, nó biểu thị cho việc là trí tuệ, phương tiện và tâm thức không tách rời. Cho nên là chúng ta phải nhớ ba phương diện này. Okay, so very good. Now, next one is the Buddha. It's called the jewel family, Ratna family, right? So, Rinchen, Tibet called Rinchen family of Buddha, where Buddha Renasambhava family of that Buddha, which is called the jewel family. So, jewel family Buddha, you know, is to wish fulfill the Buddha. So the Samaya here is called for generosity, Chimbanamshi. In the very good practitioner have to do this practice day and night, but this I'm not telling you now, but anyway, to remember that. So there is four generosity. The first generosity is called the giving dharma. So giving dharma means not only teaching. Of course, if you give teaching, if you give the empowerment, of course, not only that, even you doing dharma practice, reciting mantra, you reciting mantra to the all other beings. You wish that all can hear, all can liberate, all can free from the suffering. So first one is called the giving dharma. Don't forget, every day do once recite even little mantra. The best gift, generosity, is the giving dharma. Chujimba, Chujichimba, Tibet. Chimba means generosity, Chu means dharma. So it's not only you teach somebody, not only you give dharma. Of course, it's very good, but even during reading texts, for example, sutra, if you read Hat Sutra, if you read the Teata Gati Gati Paragati, or if you read the Namo Rena Trayaya, all these mantras, everything you do is belong to the Buddha Rena Samaya. So you have to do something. If you don't do that, so you not breaking, but you something that you're missing the Samaya of the Buddha Rena Sambhava. So that's why it's very important. Second generosity is called the materialism, which means the giving food,
feeding animals. You understand? If you go to give even food for your family, your children, in the Vajrayana even say you feed yourself because you're offering to the Yidam. So your all offering belong to here through the generosity, giving, understand? So in the Vajrayana practitioner even say, if you feed yourself, so there is countless bacteria, insect within you, you have to think about, I'm going to give them. So Nagarjuna said, that you to eat is not to become strong. Eating food is not to become strong, not become like nice, but is to survive in order to do the Dharma practice. Right? Nagarjuna said very nicely. So it's not just to fulfill the full, he said. It's not just to become strong, nice. It's because I want to survive in order to do the Dharma practice. That's why I feed myself. Right? So last time I was in Vietnam, eat lots. You guys give me lots of food. Really. When I come back here, we have to stop 2 days eating. Too much generosity. So anyway, that belong to the second generosity. First one is Dharma, second is food, you can call, or like material, normally we translate it materialism as a so. And that is very, very important. Third one is to giving the protection. Protection means to protect animals, insects. If they are in danger, going somewhere, you save them, you protect them, understand? Try to help them. It's very important. Tibetan, we do release life, fish and animals. We buy the animals, which will be the slaughtered, right? So going to the killed. So we take them, we buy them. Of course, nobody can stay forever. Nobody can stay forever. You remember one, I don't know, this is a story you know or not. There was one crazy yogi in Tibet, DRUPON. So DRUPON stayed with the one night on a mother and her daughter together. So the mother found one insect in the kitchen, and she told her daughter, my daughter, bring this insect somewhere that not dying. Somewhere that not dying, understand? And DRUPON thought, if there's place not dying, please me also bring there. He said, of course, not forever, but in short period to save, to protect. And that is very important. So it's very, very good to protect that. This is samaya. So try that. Remember that. You just not do that. You just think, oh, I have to stop here. I do that because it's my Rana family's samaya. I follow the samaya vows, understand? So it's really more beneficial because if you remember that animal get contact with the Buddha family, if you just bring food there, it's okay. But if you remember your mind, directly that animal insect get connection to the Buddha family, that's different. That's different, you need to know that. So why we do the offering, because when we do the offering, even we eat meat or something, if you do offering, that animal get contact to the Buddha family or Buddha Dharma Sangha. If you just eat, that's it. So that's why it has something to do with the connection. So you protect, of course, but if you think that is my samaya, that is my vows, so Buddha bless them. Buddha get connection to that animal and insect. That is the reason. So that's why the 4 generosity. Did you remember now? First is Dharma. Second is the food we call or materialism. Third is the protection, to protect life, to giving life. It's like kind of giving life. And then last one is this text the giving nice words. Smooth, nice, to talk to people. I love you. I take care of you. Not lying, huh? Yes, but nicely. I give you, forgive you. Nyembar mawa. Tibet called nyembar mawa. So that they hear pleasant. They hear pleasant. That's very nice. It helps a lot, some people. So I take care of you and you are with me and like that kind of, it's really good, understand?
So it's you relieve sometimes, really. So that's giving the nice, beautiful words, pleasant words. So therefore, understand? So these are the Buddha, Redasambhava, the jewel family, vows, and Samaya. Và thứ ba là bảo bộ. Bảo bộ thì ở trong tiếng Tạng là Rinchen, vị Phật chủ là Bảo Sinh Như Lai, Bảo Sinh Phật. Thì khi mà chúng ta nhắc đến Bảo Bộ thì chúng ta hay nghĩ đến Bảo Sinh Như Lai là ngài là một vị Phật mà thành toàn tất cả mọi sở cầu cho chúng ta. Thì để mà chúng ta hiểu về điều này thì chúng ta cần biết về bốn hành sẻ chia. Ở trong tiếng Tạng gọi là Jinpanamshi, có nghĩa là bốn pháp, bốn loại thí á. Bốn loại thí chúng ta gọi là bốn hành sẻ chia. Thì một vị hành giả mà chân thật á, thì ngài sẽ tu cái hạnh này cả ngày lẫn đêm. Đầu tiên đó chính là sẽ chia pháp, hay còn gọi là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là chúng ta chia sẻ giáo lý cho người khác, và thậm chí kể cả một cái việc là chúng ta trì niệm chân ngôn, trì niệm một cái câu chú nào đó và chúng ta hồi hướng cho chúng sinh, nguyện tất cả chúng sinh nhờ cái công đức mà con trì chú này sẽ sớm thành Phật, sớm giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta hiểu rõ về cái giới có liên quan đến bảo bộ, chúng ta thấy là mỗi ngày á, ít nhất chúng ta phải trì niệm một ít chân ngôn nào đó. Và chúng ta có thể trì tụng bất cứ một câu chú nào, chứ không phải là chúng ta để một cái ngày nó trôi qua mà chúng ta không không làm gì cả. Đó, ngoài ngoài cái việc mà chúng ta trì niệm chân ngôn ra, chúng ta còn có thể tụng kinh, niệm Phật, hoặc là chúng ta chẳng hạn như là chúng ta trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh, rồi chúng ta trì cái câu chú mà ông Gate Gate, rồi chúng ta hồi hướng cho chúng sinh, thì đó cũng là tính là pháp thí. Thì có nghĩa là cái giới ở đây của chúng ta là mỗi ngày chúng ta phải sẻ chia. Một tiên đó là pháp thí, thứ hai đó chính là chúng ta sẽ chia về vật chất. Sẽ chia về vật chất có nghĩa là tài thí, là chúng ta chăm sóc cho gia đình, chúng ta chăm sóc cho bạn bè, chúng ta chăm sóc cho những ai họ cần đến cái sự chăm sóc của chúng ta, những cái người xung quanh mình. Bất kỳ một hữu tình chúng sinh nào cần đến sự chăm sóc, mình sẵn sàng chăm sóc. Mình ai đói thì mình cho ăn, ai rét thì mình, ai lạnh thì mình cho áo. Và thậm chí kể cả cái việc mà chúng ta cho bản thân mình ăn á, nó cũng đã là một việc cúng thí rất là tốt rồi, bởi vì chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái là bổn tôn mà, nghĩa là chúng ta cho mình ăn, nghĩa là chúng ta cúng dường bổn tôn, hoặc là chúng ta giúp cho những cái, hoặc là ít nhất là giúp cho sinh linh của nơi mình họ có thể sinh tồn được. Và sinh linh nơi mình là sao? Tại vì trên cơ thể chúng ta, trong cơ thể chúng ta nó không phải chỉ có mình không đâu, mà nó còn là nơi của vô lượng vô số những cái loài vi khuẩn, vi trùng. Thì khi mà chúng ta nuôi dưỡng thân này là chúng ta cũng đang giống như là sẻ chia vật chất. Và ngài Long Thọ ngài đã từng nói là ngay đến việc ăn thôi nó cũng đã là một hạnh sẻ chia vô cùng cao quý, bởi vì ngay nơi đó chúng ta sẽ thấy được chư Phật ở nơi mình. Thì cái đợt vừa rồi thầy về Việt Nam á, thầy được mọi người đưa đi ăn chỗ này chỗ kia rất là ngon. Thầy cũng thấy đó là một cái việc làm rất là cao quý của hạnh sẻ chia. Điểm thứ ba là sẻ chia cái sự chở che hay là vô úy thí. Thì vô úy thí có nghĩa là chúng ta cứu giúp cho chúng sinh, chở che cho chúng sinh, hoặc là chúng ta phóng sinh chẳng hạn. Chúng ta không đành thấy một chúng sinh sắp bị chặt chém gì đó và chúng ta cứu chuộc sinh mạng cho chúng sinh đó. Thì đó nghĩa là chúng ta, mặc dù nha, sẽ có nhiều người nói rằng là bây giờ thả ra người khác cũng có thể giết nó vậy, đâu có gì đảm bảo là nó sẽ không chết đâu. Nhưng mà cái việc sẻ chia này rất là cần thiết, cái vô úy thí này là vô cùng cần thiết, cái việc sống phóng sinh là vô cùng cần thiết. Thì nhân là nói đến cái chuyện mà có thả cũng không chắc là có chết hay không, thoát chết hay không á, thì làm cho thầy nhớ đến một vị đại thành tựu giả của Tây Tạng là ngài DRUPON. Ngài DRUPON có một hôm ngài ở trong gia đình của có một người mẹ và một người con gái. Thì cái người mẹ nó mới thấy một cái côn trùng ở trên bếp á, mới nói với con đứa con gái là con mang cái con côn trùng này ra cái chỗ nào mà nó không chết á. Cái ngài nghe xong ngài nói nếu mà có chỗ nào mà không chết thì cho tôi theo với. Tức là chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta không thể nào tránh được cái chết, nhưng đối với lại chúng ta, cái việc mà chúng ta phóng sinh á, cứu chuộc sinh mạng, đó là việc vô cùng đáng quý và chúng ta nên làm. Cho nên là không, khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta sẽ đồng thời chúng ta không có sát sinh, bởi vì chúng ta ý thức được là ồ, đây là cái giới thuộc về bảo bộ nè, cứu chuộc sinh mạng nè, bảo vệ sinh mạng nè, không sát sinh nè. Cho nên khi mà mình hiểu rồi á, thì mình sẽ thấy là các cái loài côn trùng á, sinh mạng của chúng liên hệ đến với chư Phật, liên hệ đến với bảo bộ. Nghĩa là khi mà mình nhìn thấy bất cứ một cái loài côn trùng nào là ngay lập tức mình nhớ đến chư Phật, ngay lập tức mình nhớ đến bảo bộ, và mình sẽ không bao giờ mình tổn hại sinh mạng của chúng sinh. Và cái sẻ chia thứ tư đó là sẻ chia lời hòa nhã, hay là chúng ta còn gọi là thiện ngôn thí. Thiện ngôn thí có nghĩa là chúng ta nói những cái lời nó tốt đẹp, chẳng hạn như là tôi thương
tôi trân quý, tôi tôn trọng. Chẳng hạn như là mình gặp một người nói tôi tôn trọng anh, tôi trân quý anh, hoặc là con chăm sóc mẹ, hoặc là con rất là thương mẹ, thì những cái lời này nó mang ra năng lượng rất là lành, thì nó sẽ giúp ích cho rất là nhiều người. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ ngại nói những cái lời yêu thương với những người xung quanh, đừng bao giờ ngại nói những lời thiện lành với những người xung quanh. Thì giới này ờ, thuộc về giới thứ ba của Bảo Bộ, nó sẽ liên quan tới 4 hành sẻ chia hay là 4 loại cúng thí như vậy. Very good. So now you see the fifth is the Buddha Amitabha, which calls the Pema Lotus family. Lotus family, Padma family, right? So Tibetic is Pema Rinchen, is the Buddha of the speech. And here the Samaya and the vows is the true, it's called actually the to hold the Dharma. The hold Dharma means that you respect for the all yanas. So you don't say, we are Mahayana, we are higher than Hinayana, not like this. We are Vajrayana, we are higher than Hinayana, Mahayana, not like this. You respect that equally, Sharvakayana, Patika Buddhayana, Bodhisattvayana, all 3 yanas. No different. You need to have respect. If you have Thanga, if you have statue, if you have Buddha small statue, no matter, you respect equally, not one higher than other. Understand? The second thing from Vajrayana, people used to say nowadays, we are Adi Yoga, we are Yoga Tantra, Anu Yoga Tantra, but we are not the lower Tantra, not like this. You respect equally Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anu Yoga Tantra, you have respect equally them. So you do not differentiate. You do not think the other one lower than you, because it's very important. Everything, no matter, is come from Buddha. So respect them, everything. If this Hinayana, Mahayana, Vajrayana, Bodhisattvayana, Patika Buddhayana, Shapakayana, or Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anu Yoga Tantra, everything come from Buddha. You respect equally. Understand? You're trying to hold all of them. So this is the very important for the Lotus family, Pema family, because the speech is the most important. Buddha's activity, the most important is the Buddha's speech. We can learn. Statue is there always, right? So stupa is always there. But Dharma, you can learn, you can study. So Zepa Kunjinang Sungha Zepa means the Buddha's speech activity is the most helpful. And that's why you have to respect all of them. And you should have, not, don't worry if you don't have. If you have, it's good to have some Dharma object, like Thanga, statue, something that you have small altar place. Understand? So this is your Dharma halting, it's called. So you respect that. So that's why Tibetan lamas, monasteries, we have lots of statues and tangas and gomba. It doesn't mean that just they want to have desire. It has to do with the Buddha Pema family's samaya and vows. So you don't need to have too much. You don't worry about if you don't have. But what do you have, you respect them. And you hold them equally, respect them, offering them, not one higher than lower, okay? So this is the samaya of the Pema family, Lotus family. Và thứ tư là Liên Hoa Bộ. Liên Hoa Bộ ở trong tiếng Tà là Pema, và vị Phật chủ là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thì ngài còn được gọi là vị Phật hiện thân cho Phật ngôn, hoặc là Phật ngữ, hoặc là kim khẩu của Phật. Và cái giới nguyện ở đây có nghĩa là hộ trì chánh pháp. Giới nguyện được đề cập ở đây là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là như thế nào? Hộ trì chánh pháp nghĩa là chúng ta không còn có chuyện là phân biệt thừa này cao, thừa kia thấp, tông này cao, tông kia thấp, phái này cao, phái kia thấp. Mà đối với chúng ta, thừa nào chúng ta cũng tôn kính, truyền thống nào chúng ta cũng tôn kính. Cho dù là Nguyên Thủy, Phát Triển hay là Kim Cang, chúng ta đều tôn kính. Cho dù là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, chúng ta đều thấy là các thừa đó là đều đáng để tôn kính. Và khi mà chúng ta thấy tranh tượng Phật là chúng ta tôn kính. Khi chúng ta thấy những cái kinh luận, các cái thánh điển, chẳng hạn như là đối với chúng ta, khi chúng ta học về mật, chúng ta có hành mật,
tác mật, vui già mật, tối thượng mật. Mặc dù là ở trong 4 cái mật này có một cái bộ được gọi là tối thượng mật đó, nhưng mà đối với chúng ta hành mật, tác mật và vui già mật cũng đều là vô thượng, đều là giáo pháp cao quý cả. Chúng ta không hề thấy là ồ mấy cái đó nó tầm thường, làm sao mà sánh với tối thượng mật được. Chúng ta không có chất chứa cái ý niệm này. Chúng ta không phỉ báng bất cứ một kinh điển nào là hèn kém. Chúng ta không miệt thị bất cứ một truyền thừa, một tông môn nào là thấp kém. Bởi vì chúng ta ý thức được là tất cả mọi thứ đều là di sản của Phật. Tất cả mọi thứ đều là di sản của Đức Thế Tôn. Từ thừa Nguyên Thủy cho đến thừa Phát Triển cho đến thừa Kim Cang, từ giáo lý Thanh Văn Thừa, giáo lý Duyên Giác Thừa, giáo lý Bồ Tát Thừa vân vân, giáo lý hành mật, tác mật, vui già mật, tối thượng mật, tất cả đều là di sản của Đức Thế Tôn. Cho nên con xin tôn kính tất cả, bởi vì tất cả đều là Phật ngôn, tất cả đều là Phật ngữ. Mà chúng ta thử tưởng tượng nếu mà không có Phật ngữ, không có Phật ngôn, tức là không có kinh luận, không có thánh điển, không có sự tồn tại của các thừa đó, thì chánh pháp không thể nào tồn tại được. Tượng thì chúng ta không có tượng này, chúng ta có thể tìm tượng khác, nhưng mà kinh văn mà chúng ta không có thì chúng ta không thể nào tiếp nối mạch pháp được. Cho nên là đối với là một người mà có cái ý thức được về giới nguyện của Liên Hoa Bộ thì người đó luôn luôn tôn kính và hộ trì chánh pháp, luôn luôn tôn kính tất cả mọi thừa, luôn luôn tôn kính tất cả mọi thánh điển là như nhau. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là ở bên đặc biệt là Kim Cang Thừa, các thầy hay kiểu như cái chỗ của các thầy có thể là nó nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều tranh tượng. Thì thực ra không phải là các thầy các lama tham lam gì, mà nó có liên quan đến việc là giới nguyện. Và thực ra chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải có quá nhiều tranh tượng như vậy, nhưng đối với bất cứ một tranh tượng, bất cứ một kinh điển nào chúng ta có thì chúng ta cũng đều tôn kính và giữ gìn. Thì đây chính là giới nguyện của Liên Hoa Bộ. Okay, so it is very important to remember that, okay? So kind of like that having the Buddha's altar and statue, Thanga, whatever, you don't need to be very special, just to you have to respect them and you equally. And now the fifth one is the Karma family, Buddha Amoga Siddhi. Karma family is the family of the activities. So the activities here is the cleaning and offering. So you should clean your altar if you have. At least once a week you should clean it and change the waters. If your water offering, if you have the fruit, something offering, you should change at least. If you change more often, even better, but at least once a week. Should not become too old. It's unrespected for the Buddha. Okay, so that was in early time in Tibet, lamas always shout to the people because people normally offering, which is not cannot be used, butter, something they're offering Buddha beginning. So that's why it's not. You have to offering the Buddha the best one, the best fruit, the best butter, best whatever you get. The first one, understand, is karma family's samaya, karma family's vows. Second thing is the outer offering. Outer offering means the flower, water, and saffron, incense. These are called the outer offering. Outer offering, understand? Outer, external offering, outer. So flower, water, saffron, and what I said? Incense. Incense, yes, these four are, of course, others as well, fruit, something, but these are the mentioned in the text, Lord Pangmutrupa, Lord Dharmakirti. And then inner offering, it's called the nectars. Nectars means like kind of nectar. If you have special pills, nectar from if you get lama in monastery. So otherwise like tea, offering tea, like yidam's practice, like little alcohol, like wine, not alcohol, maybe wine. Wine is alcohol, maybe less like nectars, understand? So if you have the pills, 5 nectars, amrita, yeah. Otherwise, Om Bedar Amrita Kundala Hana Hana Hong Be, do this mota. Om Bedar Amrita Kundala Hana Hana Hong Be. This is the 5 nectars. Understand? So it's very important. Try that. This is called the inner offering. Then sacred offering. The sacred offering is actually your bodhicitta, your loving kindness, compassion, bodhicitta to your Buddha, your Lama. It's not only giving always sentient beings, but you're offering to the Buddha,
Bodhisattva. And then here actually bodhicitta refers to your how to say your happy, joy, bliss, bindus. So it's in Tibetan we have the kind of like offerings. So these are the sacred offering. Bodhicitta, you just can say bodhicitta is maybe better. So Và three chúng ta of phải outer, inner, sacred. dạ. Cho nên là chúng ta còn phải nhớ và chúng ta phải luôn luôn gìn giữ và tôn kính các cái tranh tường kinh điển, cũng như là tôn kính tất cả các cái truyền thống, tất cả các thừa của Phật giáo. Thì đó chính là giới nguyện của Liên Hoa Bộ. Và thứ năm đó chính là yết ma bộ, hoặc còn gọi là nghiệp bộ. Thì có vị Phật chủ là Bất Không Thành Tựu Như Lai, thì đây là bộ của công hạnh. Và giới của yết ma bộ này nó liên quan đến việc là chúng ta dọn dẹp bàn thờ, lau dọn quét tước bàn thờ và thay đổi các phẩm cúng. Thì nếu như mà mỗi ngày chúng ta đều lau dọn thì rất là tốt. Còn nếu không thì chúng ta cố gắng là một tuần chúng ta cũng phải có một lần chúng ta thay đổi những cái phẩm cúng và lau dọn bàn thờ. Chứ chúng ta không có nên nghĩ cái việc mà cúng dường đó thì chúng ta xem nhẹ được. Tại hồi xưa á, là các lama rất là hay la những cái Phật tử mà kiểu mình cúng nhưng không có thành tâm, kiểu giống như là đồ nhà thấy có gì dư dư thừa thừa mang lên chùa cúng, hoặc là cái đồ này bỏ đi cũng phí thì thôi mang lên chùa cúng. Thì như vậy là mình không hề thành tâm mình dâng cúng Phật. Trong khi á, khi mà chúng ta dâng lên cho Tam Bảo á, thì chúng ta phải dâng lên những cái cúng phẩm tốt nhất, phải là cái phẩm trước tiên, kiểu như là cái này con chưa có dám đụng tới nhưng mà thôi con cúng cho Tam Bảo trước rồi con mới dùng đó. Đó mới là chúng ta thành tâm chúng ta cúng dường. Thì khi mà chúng ta nói đến phẩm cúng, chúng ta sẽ có ba nhóm phẩm cúng: bên ngoài, bên trong và bí mật. Thì bên ngoài gồm có các cái phẩm cúng thông thường chúng ta hay dễ thấy nhất là nước nè, hoa, hương, saffron, rồi vật thực vân vân, là những phẩm cúng bên ngoài chúng ta có thể chuẩn bị được. Phẩm cúng bên trong là cam lộ. Cam lộ nghĩa là chúng ta có cái viên cam lộ các thầy cho á, chúng ta có thể cúng cái viên đó. Hoặc rồi khi chúng ta cúng các cái pháp như là cần cúng trà chúng ta cúng trà, hoặc là tu về bổn tôn cần cúng rượu chúng ta cúng rượu. Nếu mà chúng ta có một cái viên cam lộ thì chúng ta dâng lên chúng ta cúng, giống như lúc nãy thầy có thị phạm cái thủ ấn cam lộ để chúng ta thấy á, để chúng ta dâng lên chúng ta cúng. Và đó là phẩm cúng bên trong. Còn phẩm cúng bí mật đó chính là bồ đề tâm, đó chính là tâm từ và tâm bi. Thực ra nói về bồ đề tâm thì chúng ta hãy khoan nói việc là mình khởi phát bồ đề tâm rộng đến khắp chúng sinh. Chúng ta dâng cái bồ đề tâm, chúng ta dâng cái tâm từ và tâm bi này lên cho sư phụ của mình, lên chư Phật và chư Bồ Tát. Và ngoài ra nó có liên quan đến tinh điểm, nó tức là các cái bindu nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rất rõ là phẩm cúng sẽ có ba nhóm: bên ngoài, bên trong và bí mật như vậy. Okay, so this is the three vows from the just general explanation, especially the five Buddha families vows. As I said, in order to learn the Vajrayana vows more detail, the 14 root downfalls and the 8 branch kind of like vows, so we should explain other term. It's quite long. But now you notice that the 5 family Buddhas vows in Samaya is very important. So you learn today. So you read that and you take care about that. It's very important, understand? So if you read that and then you become good Vajrayana practitioner, so Ngakpa means. So this you need. This is your daily practice. So I think we will end up here. So today we don't go furthermore, otherwise you guys get also too much information and I talk too much, then we have problem. Như vậy thì thầy vừa mới giới thiệu về 3 giới luật, và thầy kết thúc bằng việc là thầy nhắc cho chúng ta giới của 5 giác tộc, tức là 5 gia đình của chư Phật. Và ngoài ra là thầy có nhắc ở trong Kim Cang Mật Giới thì sẽ có 14 giới trọng và 8 giới khinh. Thì 14 giới trọng và 8 giới khinh này thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta vào một lúc khác. Còn hiện tại là cái kiến thức mà từ đầu giờ đến bây giờ thầy đã cung cấp cho chúng ta thì thầy nghĩ là đã vừa đủ để chúng ta hiểu, chúng ta nắm và chúng ta cố gắng giữ gìn. Và nếu như chúng ta thực sự có thể gìn giữ được những giấc nguyện như vậy thì chúng ta thực sự chính là một chân ngôn hành giả. Đó là một cái ý nghĩa vô cùng tốt đẹp của chữ Ngakpa. Và thầy xin phép được dừng ở đây, bởi vì nếu mà thầy nói quá nhiều, cung cấp quá nhiều thông tin thì nó rất là dễ khiến cho chúng ta bị rối. Cha
sen cho ren bo chi ma je ba na ge kyo chi ye wa nya ba me ba con con de show. Okay, thank you very much, everyone, Thank you, Tripala. etc. and organizers. We'll see you next week for, Yes, you for see, the empowerment. you see. Yeah. Yes, thank you. Thank you from Dala, Danang. You so much, Rinpoche, DRUPON. Thank you so much. Thank you. Thank you, DRUPON, KUNSANG, Rinpoche. Thank you, DRUPON La. Thank you, DRUPON Thank you, Cảm ơn, Lama. cảm ơn chị Nhân, cảm ơn chị Christy. Cảm ơn thầy Nhân, Che. cảm ơn chị. Thank you, Rinpoche. Thank you, Cảm ơn Rinpoche. chị ạ. See you next. Thank you, Rinpoche. Okay, see you. See you soon. Thank you everyone. Thank you. Take care, good. Thank you, Rinpoche. I go. Gracias, maestro. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ Good. See you soon. See you soon, Amala. Yes. Assalamualaikum. See you soon. Thank you. Bye. See you. Bye-bye. Thank you. See you, Rinpoche. Order first. Okay, now I go. Yes. Bye-bye. Okay, bye. Hello, bye bye. Bye bye, Christy. Bye bye tất cả mọi người. Okay, that's good. Notification off when it's not coming. Yeah. Hẹn cả nhà tuần sau nha. Yeah. See you next week for empowerment. Guru Dapo and Mahakala Pucha. Bye bye. Chào Christy nha. Dạ. Cảm ơn mọi người.